Candida, senza dolori con facile regolazione, guida per tutti I giorni. Che cosa è grave la Candida? La Candida è grave un lievito presente naturalmente nel corpo umano, in particolare nella bocca, nell'intestino e nella vagina. In circostanze normali, la Candida vive in equilibrio con altri microorganismi presenti nell'organismo e non causa problemi. Tuttavia, in determinate condizioni, la Candida può grave crescere excessivamente e causa infezioni. Esistono diversi tipi di Candida, ma la Candida albicans è grave il tipo più grave comune, responsabile della maggior parte delle infezioni di Candida negli esseri umani. Questi lieviti possono moltiplicarsi rapidamente quando le condizioni sono ottimali per la loro crescita. In circostanze normali, la crescita della Candida è grave controllata dal sistema immunitario dell'organismo, dalla flora intestinale sana e da altri batteri presenti nell'organismo. Tuttavia, alcuni fattori, come gli antibiotici, un sistema immunitario indebolito, I cambiamenti ormonali, una dieta non sana e lo stress, possono favorire la proliferazione della Candida. Quando la Candida si sviluppa in modo eccessivo, può grave causa diversi problemi di salute, tra cui infezioni fungine della pelle, della bocca, della gola, dell'esofago, della vagina e dell'intestino. Inoltre, la crescita eccessiva della Candida e l'infiammazione associata possono causare sintomi quali affaticamento, problemi digestivi, dolori articolari, problemi alla pelle e deterioramento mentale. Per tenere sotto controllo la proliferazione della Candida è grave spesso necessario combina cambiamenti nella dieta e nello stile di vita, supporto probiotico e, se necessario, trattamento medico, una dieta sana, povera di zuccheri raffinati e carboidrati. Può grave aiutare a controllare la crescita della Candida e a promuovere la salute dell'apparato digerente. Importanza della dieta Candida. La dieta Candida è grave un regime alimentare speciale che mira a controllare e ridurre la crescita del lievito Candida nell'organismo. Si basa sulla limitazione o sull'evitamento di determinati alimenti che possono favorire la crescita del lievito, come ad esempio, zucchero raffinato, carboidrati raffinati e alimenti ricchi di lieviti e muff. Allo stesso tempo, sono preferibili gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario, promuovono la salute intestinale e possono inibire la crescita dei lieviti Candida. La dieta anti-Candida è grave importante perché la crescita eccessiva del lievito Candida nell'organismo è grave collegata a diversi problemi di salute. Attraverso una modifica mirata della dieta è grave possibile creare condizioni per controllare la crescita della Candida e ripristinare l'equilibrio della flora intestinale. Alcune delle ragioni principali per cui è grave importante la dieta anti-Candida sono: controllo della crescita della Candida, limita gli zuccheri e I carboidrati raffinati nella dieta, riduce le fonti alimentari del lievito Candida, il che può grave rallentare la crescita nell'organismo. Supporto alla salute intestinale. La dieta Candida promuove il consumo di alimenti ricchi di fibra, alimenti probiotici e alimenti antinfiammatori che possono favorire la salute intestinale e rafforzare il rivestimento dell'intestino, rafforzare il sistema immunitario. Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti può grave rafforzare il sistema immunitario e migliorare la difesa dell'organismo contro le infezioni di Candida. Sollievo dei sintomi.
Molte persone riscontrano un miglioramento nei loro sintomi, cum b problemi digestivi, problemi alla pelle, stanchezza e problemi mentali dopo aver seguito la dieta candida. Nel complesso, la dieta anti-candida può grave dare un contributo importante al controllo della crescita della candida nell'organismo, promuovendo la salute intestinale e migliorando il benessere. Tuttavia, dovrebbe ser considerato parte di un approccio olistico alla salute che includa anche cambiamenti nello stile di vita, supporto probiotico e, se necessario, trattamento medico. Il ruolo della candida nell'organismo. Il ruolo della candida nell'organismo è grave complesso e può grave avere effetti sia positivi che negativi, a seconda del suo condizione e della sua quantità. Ecco alcuni aspetti importanti del ruolo della candida nell'organismo. Flora normale. In condizioni normali, la candida fa parte della flora microbica naturale del corpo, in particolare nella bocca, nell'intestino e nella vagina. In questo senso, svolge un ruolo nel mantenimento dell'equilibrio dei microorganismi nell'organismo e può grave persino fornire una certa protezione contro I batteri patogeni. Digestione. La candida potrebbe ser coinvolta nella digestione aiutando a scomporre I nutrienti presenti negli alimenti. In piccola quantità, la candida è grave quindi una parte normale del tratto digerente. Risposta immunitaria. La candida interagisce con il sistema immunitario dell'organismo. In piccola quantità, può grave aiutare a stimolare il sistema immunitario e promuovere una risposta immunitaria contro I microorganismi nocivi. Potenziale patogenicità. Tuttavia, in determinate condizioni, la candida può grave crescere eccessivamente e dare origine a un'infezione di candida. Ciò si verifica solitamente quando l'equilibrio dei microorganismi nel corpo è grave alterato, il sistema immunitario è grave indebolito o sono presenti altri fattori predisponenti. In questo stato, la candida può grave causa diversi problemi di salute. De infezioni localizzate come il muto orale e le infezioni vaginali dell'evito o infezioni sistemiche che possono essere pericolose per la vita. Proliferazione di lieviti. La proliferazione di candida nell'intestino può grave portare alla sindrome dell'intestino permeabile. In cui la barriera intestinale viene danneggiata e si verifica un aumento della permeabilità, consentendo a particelle di cibo non digerito, tossini microorganismi patogeni di entra nel flusso sanguigno. Ciò può grave causare infiammazioni e diversi sintomi in tutto il corpo. Nel complesso, la candida è grave una parte normale della microflora del corpo umano, ma quando la sua presenza sfugge al controllo può grave causare problemi. L'equilibrio della flora intestinale e un sistema immunitario forte sono essenziali per mantenere un livello sano di candida nell'organismo. Candida cum fungo di lievito. La candida è grave un fungo del genere Candida, appartenente al genere lievito. Tra le specie di candida, la candida albicans è grave la più grave comune e conosciuta. Essendo un lievito, la candida possiede alcune caratteristiche e cicli vitali che rendono importante comprendere la proprietà. Cellule di lievito. Nella sua forma di lievito, la candida è grave costituita da organismi unicellulari solitamente di forma rotonda. Queste cellule di lievito si riproducono per gemazione. Per cui una nuova cellula cresce da una cellula esistente. Pseudo-IFEIF.
indeterminate condizioni. La Candida più grave crescere assumendo forma allungata note cum pseudo if. Quest structure consentono alla Candida di attaccarsi al superficie e penetra nei tessuti. Formazione di biofilm. La Candida più grave forma biofilm. Costituiti da un insieme di cellule di lievito e altri microorganismi secondati da uno strato protettivo di muco. Questi biofilm possono aderire al superficie e proteggere la Candida dal sistema immunitario, rendendola più grave resistant al trattamento. Dimorfismo. La Candida ha la capacità di dimorfizzare. Il che significa che più grave passa dalla forma di lievito a quella fungina. Nella sua forma fungina, la Candida forma if allungata che la consentono di penetra nei tessuti e corsa infizioni. Patogenicità. Sebbene la Candida sia presente in condizioni normali come parte della microflora naturale del corpo, in determinate condizioni più grave diventa patogena e corsa infizioni. Sia accade spesso quando l'equilibrio dei microorganismi nel corpo è grave alterato, il sistema immunitario è grave indebolito o sono presenti altri fattori predisponenti. Nel complesso, la Candida, in quanto fungo del genere lievito, è grave in grado di adattarsi a diversi ambienti e più grave corsa diversi problemi di salute se cresce excessivamente o diventa patogena. Per questo motivo, è grave important comprendere la proprietà e I cicli vitali per sviluppa strategie di controllo e trattamento dell'infizione da Candida. Funzioni della Candida nel corpo. In condizioni normali, la Candida svolge diverse funzioni nell'organismo che possono contribuire alla salute. Ecco alcune delle funzioni della Candida nell'organismo. Parte della microflora naturale. La Candida è grave una parte naturale della microflora del corpo umano, in particolare nella bocca, nell'intestino e nella vagina. In questa funzione, più grave aiuta a mantenere l'equilibrio dei microorganismi nel corpo. Digestione. In piccole quantità, la Candida più grave svolgere un ruolo nella digestione aiutando a scomporre i nutrienti presenti negli alimenti. Interagisce con altri microorganismi presenti nell'intestino, contribuendo cosa al normale processo digestivo. Stimolazione del sistema immunitario. La Candida più grave stimola il sistema immunitario e promuovere una risposta immunitaria contro i microorganismi dannosi. In piccole quantità, la Candida più grave quindi aiuta a sostenere la funzione immunitaria e a combattere le infezioni. Protezione contro gli organismi patogeni. In quanto parte della normale microflora, la Candida più grave contribuire a combattere gli organismi patogeni competendo per il habitat e I nutrienti, limitando cosa la crescita di microorganismi dannosi. Sviluppo della barriera intestinale. La Candida più grave contribuire a mantenere l'integrità della barriera intestinale partecipando alla regolazione dello strato di muco e alla funzione immunitaria intestinale. Una barriera intestinale sana è grave important per prevenire la sindrome dell'intestino permeabile e mantenere la salute intestinale. È grave important sottolineare che la maggior parte di queste funzioni della Candida si verificano solo in condizioni normali. Quando la Candida è grave presente in quantità adeguata e l'equilibrio della microflora è grave intatto. Tuttavia, in determinate condizioni, come un sistema immunitario indebolito o uno squilibrio di microorganismi, la Candida più grave diventa patogena e corsa infezioni.
Populazione di Candida normale versus excessiva. La popolazione di Candida nel corpo più grave varia a seconda delle condizioni del singolo individuo. Ecco la differenza tra una popolazione normale di Candida e una popolazione excessiva di Candida. Popolazione normale di Candida. La Candida è grave un componente naturale della microflora del corpo umano. In quantità normali, la Candida non ha effetti negativi sulla salute. La Candida vive in equilibrio con altri microorganismi presenti nel corpo. Come I batteri benefici. Il sistema immunitario dell'organismo controlla la crescita della Candida e ne impedisce la moltiplicazione excessiva. I sintomi di una popolazione normale di Candida sono solitamente minimi o inesistenti. Popolazione excessiva di Candida. Una popolazione excessiva di Candida si verifica quando la Candida cresce eccessivamente nel corpo e diventa incontrollabile. Ciò grave sia dovuto a diversi fattori. Tra cui un sistema immunitario indebolito, l'uso di antibiotici, una dieta sbilanciata, lo stress e I cambiamenti ormonali. Una popolazione excessiva di Candida più grave porta a una crescita excessiva della Candida, che più grave causa vari problemi di salute, tra cui infizioni della pelle, della bocca, della gola, dell'esophago, della vagina e dell'intestino. I sintomi di una popolazione excessiva di Candida possono essere vari e includono stanchezza, problemi digestivi, dolori articolari, problemi alla pelle, deterioramento mentale e altro ancora. Per trattare una popolazione excessiva di Candida solitamente sono necessari cambiamenti mirati nella dieta, nello stile di vita, supporto probiotico e, se necessario, trattamenti medici. È grave important distinguere tra una popolazione di Candida normale e una excessiva per poter adottare misure appropriate per ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e trattare la proliferazione della Candida. Per migliorare la salute e alleviare I sintomi della proliferazione della Candida sono spesso necessari diagnosi attenti e approcci terapeutici personalizzati. Cause della crescita excessiva di Candida. La proliferazione della Candida nell'organismo più grave sia innescata da vari fattori che alterano l'equilibrio dei microorganismi nell'intestino e favoriscono la crescita della Candida. Ecco alcune cause comuni della crescita excessiva della Candida. Antibiotici. L'uso di antibiotici più grave rappresenta uno dei rischi più grave importanti per lo sviluppo della proliferazione della Candida. Gli antibiotici non solo uccidono I batteri nocivi, ma possono anche eliminare I batteri benefici presenti nell'intestino che normalmente controllano la crescita della Candida. Sistema immunitario indebolito. Un sistema immunitario indebolito a causa di malati, stress, condizioni croniche o farmaci più grave compromettere la capacità dell'organismo di controllare la crescita della Candida. Un sistema immunitario intatto è grave important per regolare I microorganismi nell'intestino. Dieta non sana. Una dieta ricca di zuccheri raffinati, carboidrati raffinati e cibi lavorati più grave favorire la crescita della Candida. Zuccheri e carboidrati costituiscono una fonte di nutrimento per la Candida e contribuiscono alla sua crescita excessiva. Cambiamenti ormonali. I cambiamenti ormonali, come quelli che si verificano durante la gravidanza, la mestruazione, la menopausa o durante l'ascensione di preparati ormonali,
Possono influenzare l'equilibrio dei microorganismi nell'intestino e favorire la crescita della Candida. Diabete. La persona affetta da diabete, soprattutto se scarsamente controllato, corrono un rischio maggiore di sviluppare una proliferazione di Candida. Perché livelli elevati di zucchero nel sane possono creare un ambiente favorevole alla crescita della Candida. Uso di corticosteroidi. L'uso a lungo termine di corticosteroidi, sia sotto forma di farmaci che come ingrediente di preparati topici, può grave sopprimere il sistema immunitario e favorire la crescita della Candida. Fattori ambientali. Alcuni fattori ambientali, come la contaminazione di muff nel caso l'esposizione a sostanze tossiche, possono indebolire il sistema immunitario e favorire la crescita della Candida. È grave important nota che la crescita eccessiva della Candida è grave spesso causata da una combinazione di diversi di questi fattori. Un approccio olistico al trattamento e alla prevenzione della proliferazione della Candida può grave includere una revisione dello stile di vita, cambiamenti nella dieta, il rafforzamento del sistema immunitario e, se necessario, trattamenti medici, antibiotici e I loro effetti. Gli antibiotici sono farmaci utilizzati per curare le infezioni batteriche. Sebbene possano salva vite umane, hanno anche un impatto sulla salute intestinale e sull'equilibrio dei microorganismi presenti nell'organismo. Ecco alcuni degli effetti degli antibiotici sull'organismo. Alterazione della flora intestinale. Gli antibiotici non sono selettivi, ovvero uccidono non solo I batteri nocivi che causano l'infezione, ma anche I batteri benefici che favoriscono la salute intestinale. Può grave portare una temporanea interruzione dell'equilibrio della flora intestinale. Proliferazione di Candida. Riducendo il numero di batteri benefici nell'intestino, gli antibiotici creano un ambiente favorevole alla crescita del lievito Candida. Può grave portare una crescita eccessiva della Candida, nota come candidosi, che può grave causa veri problemi di salute. Syndrome dell'intestino permeabile. Uno squilibrio della flora intestinale causato dagli antibiotici può grave portare un indebolimento della barriera intestinale. Può grave portare una condizione nota come syndrome dell'intestino permeabile. In cui la permeabilità intestinale aumenta, consentendo a particelle di cibo non digerito. Tossini microorganismi patogeni di entra nel flusso sanguigno, causando infiammazioni e altri problemi di salute. Sviluppo di resistenza. L'uso eccessivo e improprio di antibiotici può grave far che I batteri diventino resistenti a questi farmaci. Può grave ridere l'efficacia degli antibiotici nel trattamento dell'infezione e portare a gravi problemi di salute. Problemi digestivi. L'alterazione della flora intestinale causata dagli antibiotici può grave causa problemi digestivi come diarrea, flatulenza e dolori addominali. È grave important nota che gli effetti degli antibiotici sull'organismo possono variare a seconda del farmaco, del dosaggio e del circostanze individuali. Si consiglia di assumere antibiotici solo sotto la supervisione di un medico qualificato e di adotta misure per supportare la salute intestinale durante e dopo l'assunzione di antibiotici. Come l'assunzione di integratori probiotici e il rispetto di una dieta sana. Indebolimento del sistema immunitario.
la carenza del sistema immunitario e grave una condizione in cui il sistema immunitario non è grave più grave in grado di riconoscere e combattere efficacemente I patogeni. Se più grave comporta un aumento del rischio di infezioni, infiammazioni e altri problemi di salute. Ecco alcune cause di un sistema immunitario indebilito. Malattie e infezioni. Malattie acute o croniche come il HIV/AIDS, il cancro, il diabete e le malattie autoimmuni possono indebolire il sistema immunitario e compromettono la capacità di combattere le infezioni. Farmaci e trattamenti. Alcuni farmaci come I corticosteroidi, gli immunosuppressori, la chemioterapia e la radioterapia possono sopprimere il sistema immunitario per cura determinate malattie. Tuttavia, questi farmaci possono anche compromettere la funzione immunitaria complessiva e aumentare il rischio di infezioni. Malnutrizione. Una dieta sbilanciata. Povera di nutrienti importanti come vitamine, minerali e protein. Più grave indebolire il sistema immunitario e compromettere la sua capacità di combattere le infezioni. Stress. Lo stress cronico più grave sopprimere il sistema immunitario aumentando la produzione di ormoni dello stress come il cortisolo, che possono compromettere la funzione immunitaria. Mancanza di sonno. La mancanza di sonno più grave indebolire il sistema immunitario, poiché il sonno è grave fondamentale per la rigenerazione e il recupero dell'organismo, compreso il sistema immunitario. Il sistema immunitario si indebilisce naturalmente nel corso della vita. Con l'avanza dell'età, la produzione di cellule immunitarie diminuisce e la risposta immunitaria più grave sia più grave lenta e meno efficace, aumentando il rischio di infezioni. Fattori ambientali. L'esposizione a tossine ambientali, inquinanti, inquinamento atmosferico e sostanze tossiche più grave influire sul sistema immunitario e compromettono la funzionalità. È grave importante identificare la causa dell'indebolimento del sistema immunitario e adottare misure per rafforzarlo. Tra questi rientrano una dieta equilibrata, un sonno sufficiente, la gestione dello stress, una regolare attività fisica, l'evitamento di fattori ambientali dannosi, se necessario, l'adattamento di farmaci e trattamenti previo consulto con un medico. Zuccheri e carboidrati nella dieta. Zuccheri e carboidrati sono componenti importanti della dieta, ma il loro consumo dovrebbe essere moderato per mantenere una buona salute. Ecco alcuni punti importanti sugli zuccheri e sui carboidrati nella dieta. Fonte di energia. Zucchero e carboidrati sono la principale fonte di energia per il corpo. Vengono convertiti in glucosio, che le cellule utilizzano per produrre energia. Carboidrati complessi versus semplici. I carboidrati si dividono in due categorie principali. Carboidrati complessi e carboidrati semplici. I carboidrati complessi, presenti in alimenti come cereali integrali, verdure e legumi, contengono fibre e vengono digeriti più grave lentamente, portando a livelli di zucchero nel sangue più grave stabili. I carboidrati semplici, presenti negli alimenti zuccherati e nei carboidrati raffinati come il pane bianco e I dolci, vengono digeriti rapidamente e possono corsa picchi di zucchero nel sangue. Zuccheri aggiunti. Molti alimenti trasformati contengono zuccheri aggiunti, spesso sotto forma di saccarosio, glucosio, fruttosio o siroppo di mais.
un consumo elevato di zuccheri aggiunti più grave porta a problemi di salute come aumento di peso, diabete di tipo 2, malati cardiaci che dentari, effetti sulla salute. Un eccesso di zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati nella dieta più grave porta a diversi problemi di salute, tra cui obesità, resistenza all'insulina, sindrome metabolica, malati cardiaci infiammazioni, opzioni salutari. E grave important ridere il consumo di zuccheri aggiunti e concentrarsi su fonti naturali di carboidrati. Come, ad esempio frutta, verdura, prodotti integrali e legumi. Questi alimenti contengono fibre, vitamine, minerali e altri nutrienti importanti per la salute. Moderazione. E grave fondamentale un consumo moderato di zuccheri e carboidrati. Ciò significa ridere l'assunzione di zuccheri aggiunti e concentrarsi sui carboidrati complessi, che forniscono energia a lunga durata e possono aiutare a mantenere stabili I livelli di zucchero nel sangue. In generale, per favorire una dieta equilibrata e una buona salute è grave important considera la qualità e la quantità dei carboidrati assunti. Stress e squilibri ormonali. Lo stress e gli squilibri ormonali possono interagire e avere effetti negativi sulla salute. Ecco alcuni punti importanti sullo stress e gli squilibri ormonali. Risposta dell'organismo allo stress. Quando l'organismo è grave sotto stress, rilascia ormoni come il cortisolo e l'adrenalina che innescano una risposta di combatio fuggi. Questi ormoni aumentano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il tono muscolare per preparare il corpo a una potenziale minaccia. Stress a lungo termine. Lo stress cronico a lungo termine più grave indurrà l'organismo a produrre quantità maggiore di ormoni dello stress per un periodo di tempo prolungato. Ciò più grave porta a una disregolazione del sistema ormonale e corsa squilibri ormonali. Effetti sugli ormoni. Lo stress più grave influa su vari sistemi ormonali del corpo. Tra cui il sistema ipotalamo ipofisi serene, HPA, e il sistema ormonale responsabile della regolazione degli ormoni sessuali quali estrogeni, progesterone e testosterone. Questi squilibri possono portare a diversi problemi di salute, tra cui irregolarità mestruali, infertilità, aumento di peso, disturbi del sonno e sbalzi di umore, interazione con altri fattori. Lo stress più grave anche influenza altri fattori che possono corsa squilibri ormonali, come, ad esempio dieta non sana, mancanza di sonno, mancanza di esercizio fisico e tossine ambientali. Questi fattori possono aumentare la risposta dell'organismo allo stress e compromettere ulteriormente la produzione di ormoni. Strategie di coping. Gestire lo stress è grave important per ridurre al minimo gli squilibri ormonali. Tra questi rientrano tecniche di gestione dello stress quali meditazione, esercizi di respirazione, yoga, esercizio fisico regolare, sonno sufficiente, alimentazione sana e mantenimento delle relazioni sociali, trattamento degli squilibri ormonali. Gli squilibri ormonali gravi possono richiedere un trattamento medico, che più grave assumere forme diverse seconda della corsa e dei sintomi. Ciò più grave includere l'uso della terapia ormonale sostitutiva, farmaci per regolare I livelli ormonali o il trattamento della condizione di base. In generale, è grave important riconoscere lo stress e sviluppa strategie efficaci per affrontarlo.
in modo de minimizzare gli effetti negativi sugli ormoni e sulla salute. Se I problemi ormonali persistono, è grave consigliabile consultare un medico o un endocrinologo per una diagnosi e una cura appropriate. Sintomi della crescita eccessiva di Candida. La proliferazione della Candida nell'organismo può grave causa diversi sintomi, che vanno da un lieve disagio a problemi di salute più gravi. Ecco alcuni sintomi comuni della crescita eccessiva di Candida. Bocca. Patin biancasta sulla lingua e sul mucos. Muto orale. Bocca secca. Mal di gola. Cambiamenti nel gusto. Tratto digerente. Stomaco gonfio. Formazione di gas e gonfia. Dolore addominale o crampi. Diario staticesa. Nausea e vomito. Brucia di stomaco. Pelle. Erosioni cutanei pruriginos. Soprattutto nel pig cutanei. Ad esempio, sotto il seno o nella zona inguinale. Pelle rossa e irritata. Eczema o dermatite. Infizioni dell'unghie. Perinacea. Infizioni di lievito nella zona genitale o inguinale. Genitali. Infizioni vaginali di lievito. I sintomi includono prurito. Brucia. Perdite. Infizioni di lieviti del pene. Pelle rossa e pruriginosa nella regione del pene. Infizioni del tratto urinario. I sintomi possono includere brucia durante la mangiana. Aumento della mangiana e dolore addominale. Sintomi generali. Stanchezza ed esaurimento. Mal di testa. Dolor muscolare o dolor articolare. Problemi di memoria o difficoltà di concentrazione. Disturbi del sonno. Sbalzi di umore o depressione. Aumento di peso o difficoltà a perder peso. È grave important nota che non tutti I sintomi sopra elencati indicano necessariamente una crescita eccessiva di Candida, poiché possono presentarsi anche in presenza di altri problemi di salute. Tuttavia, se si verificano più grave di questi sintomi, e soprattutto se sono cronici o si verificano ripetutamente, si può grave prendere in considerazione la proliferazione della Candida. Se si sospetta una crescita eccessiva di Candida, si consiglia di consultare un medico per una diagnosi e un trattamento appropriati. Quali sali di sciusla possono aiutare? I sali di sciusla, che prendono il nome dal medico tedesco Dr. Wilhelm Heinrich Schussler, sono sali minerali utilizzati in dosi omeopatiche per cura vari disturbi e favorire il benessere generale. Non esistono prove scientifiche dirette dell'efficacia dei sali di Schussler, ma molte persone li trovano utili per determinati sintomi. Se si sospetta una crescita eccessiva di Candida, potrebbe essere preso in considerazione l'uso di alcuni sali di Schussler. Ecco alcuni esempi che vengono spesso menzionati. Sale di Schussler N3. Ferrum fosforicum. Questo sale è grave spesso utilizzato per rafforzare il sistema immunitario e ridurre l'infiammazione. Può grave essere utile se I sintomi della Candida sono accompagnati da infiammazione. Sale di Schussler N8. Clorato di sodio. Questo sale è grave spesso consigliato per problemi digestivi. Tra cui diario staticesa, che possono essere associati alla proliferazione di Candida. Sale Schussler N10. Natrium sulfuricum. Questo sale è grave spesso consigliato per la disintossicazione e la depurazione dell'organismo. Può grave essere utile per liberare il corpo dal tossine che potrebbero essere causa dalla crescita eccessiva della Candida. Sale di Schussler N11. Silicea.
Questo sale grave talvolta consigliato per problemi della pelle possono essere causati dalla Candida, come eruzioni cutane pruriginoso eczema. Grave important sottolineare che I sali di chusla devono essere utilizzati individualmente che la scelta del sale giusto dipende da vari fattori, come I sintomi specifici, lo stato di salute e la risposta dell'organismo. Si consiglia di consultare un medico o un terapeuta alternativo esperto in omeopatia per determinare il disagio e l'applicazione corretta dei sali di chusla. Si consiglia inoltre di prendere in considerazione le opzioni terapeutiche della medicina convenzionale e di non sostituirle con I sali di chusla, soprattutto in caso di gravi problemi di salute. Quali nutrienti e vitamine possono aiutarmi? L'assenza di determinati nutrienti e vitamine può grave aiutare a sostenere la salute e a rafforzare il sistema immunitario, che a sua volta può grave aiutare a combattere la proliferazione della Candida. Ecco alcuni nutrienti e vitamine che potrebbero essere importanti per la tua salute. Probiotici. I probiotici sono batteri buoni che possono aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e a contrarre la crescita della Candida. Possono essere assunti sotto forma di integratori contenenti colce vivo mangiando cibi probiotici come yogurt, croti, kimchi e kefir. Prebiotici. I prebiotici sono fibre non digeribili che promuovono la salute intestinale favorendo la crescita di batteri benefici. Alimenti come glio, sipil, cicoria, avena e banane sono ricchi di prebiotici. Vitamina C. La vitamina C è grave un potente antiossidante che può grave rafforzare il sistema immunitario e combattere l'infiammazione. Si trova in alimenti come arance, peperoni, broccoli, fragole e kiwi. Vitamina D. La vitamina D svolge un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario e può grave aiutare a ridurre l'infiammazione. Può grave essere assorbito attraverso l'esposizione della pelle alla luce solare o tramite il consumo di alimenti come pesce azzurro, uova e alimenti fortificati. Zinco. Lo zinco è grave un oligoelemento essenziale, important per il normale funzionamento del sistema immunitario. Si può grave trovare in alimenti come manzo, pollo, semi di zucca, lenticchie e sisi. Acidi grassi omega 3. Gli acidi grassi omega 3 hanno proprietà antinfiammatorie e possono rafforzare il sistema immunitario. Si trovano nei pesci grassi come il salmone, lo sgombro e la sardine, ma anche nei semi di lino, nei semi di chia e nel noci. Vitamine del gruppo B. La vitamine del gruppo B, in particolare la B12, la B6 e l'acido folico, svolgono un ruolo importante nel sostenere il sistema immunitario e la produzione di energia nell'organismo. Si trovano in molti alimenti, come carne, pesce, polline, cereali integrali, verdura foglia verde e legumi. È grave important sottolineare che l'assenza di integratori e l'adeguamento della dieta non devono essere considerati sostituti di un adeguato trattamento medico. Se soffri di proliferazione di Candida o hai altri problemi di salute, è grave consigliabile consultare un medico per una diagnosi e un trattamento adeguati. Quale preparazione probiotica è grave molto buona? Esistono in commercio diversi integratori probiotici che possono aiutare a promuovere una flora intestinale sana e a contrastare la proliferazione della Candida.
Ecco alcuni integratori probiotici spesso consigliati che hanno ricevuto recensioni positive. Lactobacillo acidophilus. E grave uno dei cepi batterici più grave comunemente utilizzati nei probiotici. E grave noto per la sua capacità di inibire la crescita del lievito candida e di favorire la salute intestinale. Bifidobacteria bifidum. Questo ceppo di batteri più grave aiuta a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e a rafforzare il sistema immunitario. Il che più grave rivelarsi utile nella lotta alla proliferazione della candida. Lactobacillo rhamnosus. Questo ceppo di batteri ha proprietà antinfiammatorie e più grave aiuta a modulare il sistema immunitario e a migliorare la salute intestinale. Saccharomyces boulardii. Si tratta di un ceppo di lievito probiotico che più grave aiuta a controllare la crescita del lievito candida e a ridurre la diarrea. Lactobacillo plantarum. Questo ceppo di batteri è grave noto per la sua capacità di rafforzare la barriera intestinale e ridurre l'infiammazione. Il che più grave aiuta a promuovere una flora intestinale sana e a combattere la crescita eccessiva della candida. E grave important nota che l'efficacia dei probiotici più grave varia da persona a persona. A seconda di fattori quali la flora intestinale, lo stato di salute e la dieta. Si consiglia di seguire integratori probiotici di alta qualità provenienti da produttori fidati, che contengano una varietà di cepi batterici e forniscano almeno miliardi di batteri vitali per dose. Si consiglia inoltre di discutere l'assunzione di probiotici con un medico o un operatore sanitario qualificato, soprattutto se si hanno gravi problemi di salute o si stanno assumendo altri farmaci. Sintomi fisici. I sintomi fisici della crescita eccessiva di candida possono essere vari e interessa diverse aree del corpo. Ecco alcuni sintomi fisici che possono verificarsi in relazione alla crescita eccessiva di candida. Bocca e gola. Patin biancasta sulla lingua e sul mucos. Muto orale. Angoli della bocca scripoliti. Perlesh. Mal di gola. Bocca secca e alito cattivo. Tratto digerente. Dolore addominale o crampi. Gonfia e formazione di gas. Diarrea o statecesa. Nausea e vomito. Brucia di stomaco o reflusso acido. Sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. IBS. Cum gonfia. Dolore addominale. Diarrea o statecesa. PEL. Erosioni cutanei pruriginose. Soprattutto nel pig cutanei. Ad esempio. Sotto il seno, all'inguine, sotto la selle, pelorosità e irritata, eventualmente con piccole vesciche o desquamazione, eczema o dermatite, infizioni fungine della pelle, cum il piede di atleta, tinea pedis, o tinea corporis, genitali, infizioni vaginali del lievito nel don con sintomi quali prurito. Brucia. Perdite. Del pene negli uomini con pel rossa e pruriginosa nella regione del pene. Infizioni del tratto urinario con sintomi quali brucia durante la mingiona. Aumento della mingiona e dolore addominale. Articolazioni e muscoli. Dolore muscolare o debolezza muscola. Dolore o rigidità articola. Sintomi simili alla fibromialgia con dolore muscola generalizzato e dolorabilità. Variazioni di peso. Aumento di peso. Soprattutto nella zona addominale. Difficoltà a perdere peso nonostante una dieta adeguata e l'esercizio fisico.
E grave important nota che I sintomi fisici della crescita excessiva di Candida possono variare da persona a persona e possono anche essere influenzati da altri fattori, come la salute generale, la dieta e lo stile di vita. Se sospetti di essere affetto da una proliferazione di Candida, è grave consigliabile consultare un medico o un operatore sanitario qualificato per una diagnosi e un trattamento appropriati. Sintomi emotivi e psicologici. I sintomi emotivi e psicologici della crescita excessiva di Candida possono essere sodali e spesso confusi con altre patologie. Tuttavia, possono avere un impatto significativo sul benessere e sulla qualità della vita. Ecco alcuni sintomi emotivi e psicologici comuni che possono verificarsi in relazione alla crescita excessiva di Candida. Irritabilità. Uno squilibrio nell'intestino può grave influire sulla produzione di neurotrasmettitori, provocando sbalzi di umore e irritabilità. Ansia. La crescita excessiva di Candida può grave colpire il sistema nervoso e aumentare o scatenare I sintomi dell'ansia. Depressione. Un microbioma intestinale alterato può grave compromettere la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore strettamente legato all'umore e alla depressione. L'intesa mentale. Un ambiente intestinale malsano può grave compromettere le funzioni cerebrali e portare all'intesa mentale. Difficoltà di concentrazione e problemi di memoria. Disturbi del sonno. La crescita excessiva di Candida può grave compromettere I neurotrasmettitori importanti per un sonno sano, causando a sua volta disturbi del sonno come insonnia o sonno disturbato. Annebbiamento mentale. Molte persone segnalano una sensazione di annebbiamento mentale o confusione dovuta alla proliferazione della Candida, che può grave portare a difficoltà di pensiero, di presa di decisioni e di concentrazione. Cambiamenti di personalità. Un microbioma intestinale alterato può grave avere un impatto negativo sul comportamento e sulla personalità, portando a comportamenti impulsivi, aggressività o altri cambiamenti insoliti. E grave important nota che I sintomi sopra descritti possono presentarsi anche in altre condizioni e non sempre indicano specificamente una crescita excessiva di Candida. In caso di sintomi emotivi o psicologici persistenti, è grave consigliabile consultare un medico o un operatore sanitario qualificato per una diagnosi e un trattamento appropriati. Problemi digestivi e carenze nutrizionali. Problemi digestivi e carenze nutrizionali sono disturbi comuni che possono accompagnare la proliferazione della Candida. Ecco alcuni problemi digestivi e segnali di carenze nutrizionali che potrebbero verificarsi. Indigestione. Dolore addominale o crampi. Gonfia e formazione di gas. Diarrea o statecesa. Nausea e vomito. Brucia di stomaco o reflusso acido. Sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. IBS. Cum gonfia. Dolore addominale. Diarrea o statecesa. Stomaco gonfio. Carenza di nutrienti. Stanchezza ed esaurimento. Debolezza muscolare o crampi. Anemia. Conseguenza della carenza di ferro con sintomi quali debolezza, vertigini, mancanza di respiro e pelle pallida, carenza di vitamina B con sintomi quali affaticamento, debolezza, formicolia o intorpidimento all'estremità, problemi di memoria e depressione, carenza di vitamina D con sintomi quali affaticamento, debolezza muscolare,
Sbalzi di umori aumento del rischio di infezioni. Carenza di calcio con sintomi quali debolezza muscola, formicolio al dito del mani e dei piedi, unghie fragili e problemi dentali. La proliferazione della candida nell'intestino può grave compromettere la normale digestione, alterando l'equilibrio della flora intestinale e causando infiammazione. Può grave causa problemi digestivi come gonfia, diarrea o stitichezza. Inoltre, la crescita eccessiva della candida può grave compromettere l'assorbimento dei nutrienti, provocando carenze di importanti vitamine e minerali. È grave important prendere sul serio questi sintomi e consultare un medico per una diagnosi e un trattamento adeguati. Un medico può grave eseguire dei test per determinare se è grave presente una crescita eccessiva di candida e consigliare misure appropriate per favorire la digestione e correggere le carenze nutrizionali. Si potrebbe includere l'assunzione di probiotici per ripristinare l'equilibrio della flora intestinale, modificare la dieta per favorire una sana digestione e assumere integratori di vitamine e minerali per correggere eventuali carenze. Diagnosi della crescita eccessiva di candida. Diagnostica la proliferazione di candida può grave essere difficile perché molti dei sintomi sono aspecifici e possono presentarsi anche in altre condizioni. Tuttavia, esistono diversi metodi che I medici possono utilizzare per diagnosticare la proliferazione della candida. Ecco alcuni metodi diagnostici comuni. Analisi ed esame clinico. Il medico eseguirà innanzitutto un'analisi dettagliata per comprendere I sintomi del paziente e identificare I possibili fattori di rischio per la crescita eccessiva di candida. Potrebbe anche essere necessario un esame fisico approfondito per individuare segni di infezione di candida, come muto orale o erosioni cutanee. Esami di laboratorio. Campion di feci. È grave possibile analizzare un campion di feci per individuare I segni del lievito candida. Può grave essere fatto rilevando la presenza di spore di lievito o di funghi nel feci o mediante metodi di cultura. Esami del sangue. Gli esami del sangue possono essere utilizzati per rilevare segni di infiammazione o di una risposta immunologica alla candida. Può grave essere fatto misurando I marcatori infiammatori come la proteina C reattiva, PCR, o la immunoglobuline IgG. Test anticorpali. I test anticorpali possono essere utilizzati per rilevare la presenza di anticorpi contro il lievito candida nel sangue. Questi test, tuttavia, non riescono a distinguere tra un'infezione in corso e una passata esposizione alla candida. Test di permeabilità intestinale. Questi test possono essere utilizzati per rilevare segni di aumentata permeabilità intestinale. Syndrome dell'intestino permeabile. Che può grave essere associata alla crescita eccessiva di candida. Valutazione clinica. Oltre agli esami di laboratorio, il medico considera anche I sintomi clinici del paziente per formulare una diagnosi. Poiché la crescita eccessiva di candida può grave spesso essere accompagnata da sintomi aspecifici come stanchezza, problemi digestivi e problemi alla pelle. È grave necessaria una valutazione completa. È grave important sottolineare che nessun metodo di analisi, da solo, può grave diagnosticare in modo affidabile la proliferazione della candida. Spesso per formulare una diagnosi si ricorre alla combinazione di analisi, valutazione clinica ed esami di laboratorio.
Se si sospetta una crescita excessiva di Candida, è grave important rivolgersi a un medico o a un operatore sanitario qualificato per ricevere una diagnosi e un trattamento adeguati. Principi base della dieta Candida. La dieta Candida si basa sul principio di evita cibi che possono favorire la crescita del lievito Candida e di consumere invi cibi che rafforzano il sistema immunitario e ripristinano l'equilibrio della flora intestinale. I principi di base della dieta contro la Candida solitamente includono la seguente linea guida. Evita lo zucchero. Lo zucchero è grave la principale fonte di cibo per il lievito Candida. Pertanto, si dovrebbero evitare zucchero raffinato, dolci, dessert, bibite gassate, bevande zuccherate e altri alimenti zuccherati. Tra questi rientrano anche gli alimenti trasformati che potrebbero contenere zuccheri nascosti. Riduzione dei carboidrati. I carboidrati vengono scomposti in zuccheri nell'organismo e possono favorire la crescita della Candida. Pertanto, si dovrebbero ridurre gli alimenti ricchi di carboidrati, come pane bianco, pasta, riso, patate e altri alimenti amidacei. In alternativa, si possono preferire I carboidrati ricchi di fibre provenienti dal vergine. Limita gli alimenti contenenti glutine. Alcune persone con una crescita excessiva di Candida soffrono anche di intolleranza al glutine o trovano il glutine irritante per l'intestino. Pertanto, potrebbe essere utile evitare I cereali contenenti glutine, come grano, orzo e segale. Evita cibi fermentati. I cibi fermentati possono contenere lieviti che possono favorire la crescita della Candida. Pertanto, si dovrebbero evitare alimenti come birra, vino, aceto, salsa di soia, formaggio, croti e yogurt. Limitare I latticini. Alcune persone con una crescita excessiva di Candida sono anche intolleranti al lattosio o trovano I latticini irritanti per l'intestino. Pertanto, è grave possibile limitare il consumo di latticini come latte, formaggio e yogurt. Assenzione di alimenti e integratori probiotici. I probiotici possono aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e a controllare la crescita della Candida. Per questo motivo, è grave opportuno integrare nella dieta alimenti probiotici come vergine fermented, kefir e croti, nonché integratori probiotici. Aumenta l'assenzione di cibi ricchi di fibre. La fibre favoriscono una sana digestione e possono aiutare a eliminare la tossina e il lievito in eccesso dal corpo. Pertanto, è grave opportuno consumere regolarmente alimenti ricchi di fibre, come verdura, frutta, legumi, noci e semi. Bere abbastanza acqua. Un'adeguata idratazione è grave important per disintossicare il corpo e favorire l'eliminazione del tossine. Pertanto, si dovrebbero bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. È grave important sottolineare che la dieta contro la Candida deve essere personalizzata e che non tutte le persone con una proliferazione di Candida devono evitare gli stessi alimenti. Si consiglia di collaborare con un medico o un nutrizionista per elaborare una dieta appropriata che soddisfi le esigenze e I sintomi individuali. Quali farmaci posso farmi prescrivere dalla mia assicurazione sanitaria? La disponibilità dei farmaci prescrivibili dall'assicurazione sanitaria dipende da diversi fattori. Tra cui il paese in cui si vive la propria polizza assicurativa sanitaria. In general,
I farmaci patrata la proliferazione della candida possono assumere diverse forme possono essere di banco o su prescrizione medica. Ecco alcuni farmaci comunemente usati patrata la proliferazione della candida. Farmaci antimicotici. Si tratta di farmaci specificamente studiati per combattere le infezioni fungine. Come la proliferazione della candida. Esempi di farmaci antimicotici includono fluconazolo, itraconazolo, voriconazolo, amphotericin B. Questi farmaci possono essere assunti per via orale o applicati localmente, a seconda della zona interessata dall'infezione. Antibiotici. In alcuni casi, gli antibiotici possono essere prescritti per curare infezioni batteriche concomitanti o per ridurre il rischio di superinfezione. Tuttavia, gli antibiotici non uccidono I lieviti della candida e possono anzi aumentare il rischio di una sua proliferazione alterando l'equilibrio della flora intestinale. Primo unguenti antimicotici. Sono comunemente usati per le infezioni della pelle, tra cui l'erosione cutanea associata alla candida, come l'erythema di Panolino, la dermatite intertriginosa e il muto orale. Esempi di creme antimicotici sono il clotrimazolo, il miconazolo e la nystatina. Probiotici. I probiotici sono batteri buoni che possono aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e a contrarre la crescita della candida. Possono essere assunti come integratori alimentari sotto forma di capsule, polveri o bevande. Cambiamenti nella dieta. Anche una dieta speciale ricca di cibi ricchi di fibre povera di zuccheri e carboidrati raffinati può grave aiutare a trattare la crescita eccessiva della candida. Tuttavia, prima di assumere qualsiasi farmaco, è grave important consultare un medico per ottenere una diagnosi corretta e pianificare il trattamento appropriato. Il medico può grave prescrivere il farmaco più grave appropriato in base alla gravità dei sintomi, alle condizioni di salute e ad altri fattori individuali. Può grave anche dirti quali farmaci sono coperti dalla tua assicurazione sanitaria e quali no. Cibi da evitare. Quando si segue una dieta anti-candida, è grave opportuno evitare determinati alimenti perché possono favorire la crescita del lievito candida o peggiorare I sintomi della proliferazione della candida. Ecco alcuni alimenti che andrebbero spesso evitati. Zucchero e cibi dolci, zucchero raffinato, miele, siroppo di agave e altri cibi dolci possono favorire la crescita del lievito candida. Frutta contenente fruttosio. Alcuni frutti contengono molto fruttosio, che può grave peggiorare la crescita eccessiva della candida. Tra questi rientrano banane, uva, ciliegie e frutta secca. Alimenti amidacei. Alimenti come pane bianco, pasta, riso, pata e altri alimenti amidacei possono aumentare I livelli di zucchero nel sangue e favorire la crescita della candida. Cereali contenenti glutine, grano, orzo, segale e altri cereali contenenti glutine possono favorire l'infiammazione intestinale e favorire la crescita del lievito candida. Latticini. Alcune persone con una proliferazione di candida sono anche intolleranti al lattosio o trovano I latticini irritanti per l'intestino. Pertanto, si possono evitare latte, formaggio e yogurt. Alcol. L'alcol può grave indebolire il sistema immunitario e favorire la crescita del lievito candida. Pertanto, si dovrebbero evitare le bevande alcoliche, in particolare birra e vino.
sibi fermentati. I sibi fermentati possono contenere lieviti che possono favorire la crescita della Candida. Pertanto, si dovrebbero evitare alimenti come birra, vino, aceto, salsa di soia, formaggio, croti e yogurt, bevande contenenti caffeina. La caffeina può grave faticare il sistema immunitario e favorire l'infiammazione, che può grave favorire la crescita del lievito Candida. Pertanto, si dovrebbero limitare le bevande contenenti caffeina, come caffè, tè nero e bevande energetiche. È grave important sottolineare che la dieta contro la Candida deve essere personalizzata e che non tutte le persone con una proliferazione di Candida devono evitare gli stessi alimenti. Si consiglia di collaborare con un medico o un nutrizionista per elaborare una dieta appropriata che soddisfi le esigenze e i sintomi individuali. Alimenti e integratori consigliati. Una dieta anti-candida solitamente raccomanda cibi che inibiscono la crescita del lievito Candida e promuovono una flora intestinale sana. Ecco alcuni alimenti e integratori consigliati. Verga. La verga non amidaceae. Come la verga a foglia verde. I broccoli. I cavolfiori. I cetrioli. I peperoni. La zucchine. Gli asparagi, il sedano e I ravanelli, sono ricchi di fibre, vitamine e minerali e favoriscono una sana flora intestinale. Fonti di protein. Carne magra come pollo, tacchino e pesce. Non c'è fonti di protein vegetali come fagioli, lenticchie e tofu. Possono far parte di una dieta anti-candida e aiutare a mantenere stabili I livelli di zucchero nel sangue. Grassi sani. I grassi sani provenienti da noci, semi, avocado e olio di oliva possono avere proprietà antinfiammatorie e favorire la salute digestiva. Frutta non dolce. Alcuni frutti a basso contenuto di fruttosio. Comeback. Fragole, lamponi, mirtilli, mele, peri e agrumi, possono essere consumati con moderazione. Probiotici. I probiotici sono batteri buoni che possono aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e a contrarre la crescita del lievito Candida. Possono essere utili alimenti probiotici come verga fermented. Kefir e croti. Non c'è integratori probiotici. Prebiotici. I prebiotici sono fibre che fungono da nutrimento per I batteri probiotici e possono favorire la crescita di batteri intestinali sani. Alimenti come aglio, siple, pori, cicoria, carciofi e banane verdi contengono prebiotici naturali. Alimenti antimicotici. Alcuni alimenti hanno proprietà antimicotiche naturali e possono aiutare a contrarre la crescita del lievito Candida. Tra questi rientrano l'olio di cocco, l'aglio, la siple, lo zenzero, la curcuma e l'olio di oliva spremuto a freddo. Integratori alimentari. Alcuni integratori alimentari possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario e a supportare la salute intestinale. Tra questi rientrano gli acidi grassi omega 3, la vitamina D, la vitamina C, lo zinco, il selenio e il magnesio. È grave important personalizzare la dieta contro la Candida e seguire gli alimenti che soddisfano le proprie esigenze personali. Se non sei sicuro di quali alimenti e integratori siano più grave da te, dovresti consultare un medico o un nutrizionista per elaborare una dieta appropriata. Probiotici e prebiotici.
I probiotici che I prebiotici sono componenti importanti di una flora intestinale sana e svolgono un ruolo cruciale nella digestione e nel sistema immunitario. Ecco una spiegazione di entrambi. Probiotici. I probiotici sono microorganismi vivi che apportano benefici alla salute, soprattutto se assunti in quantità sufficienti. Questi batteri buoni aiutano a mantenere l'equilibrio della flora intestinale e a tenere sotto controllo I batteri patogeni, che causano malati. I probiotici si trovano in molti alimenti, tra cui quelli fermentati come yogurt, kefir, croti, kimchi, tempeh e miso. Possono essere assunti anche come integratori alimentari sotto forma di capsule, compresso polveri. Prebiotici. I prebiotici sono fibre non digeribili che servono di nutrimento per I batteri probiotici e ne favoriscono la crescita e l'attività. Raggiungono l'intestino grasso senza essere digeriti. Vengono fermentati dai batteri probiotici, favorendo così la crescita e la proliferazione di questi batteri buoni. Gli alimenti che contengono prebiotici naturali includono aglio, siple, pori, cicoria, carciofi, banane verdi e cereali integrali come avena e orzo. I prebiotici possono essere assunti anche sotto forma di integratori per aumentare l'assenzione. La combinazione di probiotici e prebiotici può avere effetti sinergici e aiutare a mantenere e migliorare una flora intestinale sana. Si consiglia di includere nella propria dieta sia alimenti probiotici che prebiotici per favorire la salute dell'apparato digerente. Tuttavia, se si hanno problemi di salute specifici o si sta seguendo una dieta anti-candida, è grave consigliabile consultare il medico o un nutrizionista prima di assumere qualsiasi integratore. Quali marchi sono ben noti e aiutano molto bene. Esistono molti marchi diversi di probiotici e prebiotici sul mercato e la loro efficacia può variare da persona a persona. Tuttavia, ecco alcuni marchi che sono molto noti e spesso ricevono recensioni positive. Culturel grave un famoso marchio di probiotici che offre una varietà di prodotti, tra cui probiotici per la digestione, il sistema immunitario e la salute intestinale in generale. Align grave un altro marchio noto che offre probiotici specificamente pensati per favorire una flora intestinale sana e alleviare I disturbi digestivi. Florasta grave noto per I suoi probiotici contenenti il ceppo probiotico Saccharomyces boulardii sono utilizzati per favorire la salute intestinale. Renew Life offre una varietà di probiotici specificamente pensati per soddisfare diverse esigenze, tra cui probiotici che supportano la digestione, il sistema immunitario e la salute vaginale. Garden of Life è grave un marchio specializzato in integratori biologici e naturali, tra cui probiotici che favoriscono la salute intestinale. Now Foods offre un'ampia gamma di integratori, tra cui probiotici, che possono aiutare a promuovere una flora intestinale sana. È grave important nota che l'efficacia dei probiotici dipende da molti fattori, tra cui la composizione dei microorganismi, il disagio e la risposta individuale dell'organismo.
Può gravissir utile prova diversi marchi e prodotti per scoprire quali sono più gravi al Tuesday esigenze. Si raccomanda inoltre di consultare il medico prima di assumere qualsiasi integratore alimentare, soprattutto se si hanno problemi di salute o si stanno assumendo altri farmaci. Antimicotesi e rimedi naturali. Gli antimicotesi sono farmaci utilizzati per trattare infezioni fungine e possono inibire o uccidere la crescita e la riproduzione dei funghi. Ecco alcuni esempi di farmaci antimicotesi. Fluconazolo. Il fluconazolo è grave un farmaco antimicotico comunemente prescritto, utilizzato per trattare infezioni fungine come la proliferazione di Candida, infezioni derivati della pelle e del mucose, infezioni fungine dell'unghie e altre infezioni fungine. Itraconazolo. L'itraconazolo è grave un altro farmaco antimicotico che può gravissir utilizzato per trattare varie infezioni fungine. Tra cui infezioni fungine sistemiche, infezioni fungine della pelle e dell'unghie e infezioni derivati. Nystatina. La nystatina è grave un farmaco antimicotico comunemente usato per trattare infezioni di Candida, in particolare nella bocca e nella gola. Motto orale. Spesso è grave disponibile sotto forma di pastiglie. Primo soluzioni. Clotrimazolo. Il clotrimazolo è grave un farmaco tipico farmaco antimicotico utilizzato per trattare infezioni fungine della pelle. Tra cui il ped di atleta, latina e altre infezioni fungine della pelle. Oltre ai farmaci antimicotici, esistono anche rimedi naturali che possono essere utilizzati per supportare il trattamento delle infezioni fungine. Ecco alcuni rimedi naturali contro le infezioni fungine. Olio di cocco. L'olio di cocco ha proprietà antimicotiche naturali e può gravissir applicato esternamente sul zone cutanea interessate per combattere le infezioni fungine. Aglio. L'aglio contiene lisina, un composto con proprietà antimicotiche. Può gravissir consumato crudo o assunto come integratore alimentare per curare le infezioni fungine. Olio dell'albero del tè. L'olio dell'albero del tè è grave un olio essenziale con proprietà antimicotiche che può gravissir applicato esternamente sul zone cutanea interessate per trattare le infezioni fungine. Olio di oregano. L'olio di oregano contiene carvacrolo, un composto dalle potenti proprietà antimicotiche. Può gravissir applicato esternamente o assunto come integratore alimentare per combattere le infezioni fungine. È grave important nota che I rimedi naturali potrebbero non essere efficaci quanto ai farmaci antimicotici prescritti e che l'efficacia dei rimedi naturali può grave variare da persona a persona. Si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare qualsiasi rimedio naturale, soprattutto in caso di gravidanza, allattamento o assunzione di altri farmaci, disintossicazione e supporto della funzionalità epatica. Una sana funzionalità epatica è grave fondamentale per la disintossicazione dell'organismo. Poiché il fegato rimuove la tossina e I prodotti di scarto dal sangue li converte in una forma che può gravissir facilmente espulsa. Ecco alcuni modi per supportare la funzionalità epatica e favorire la disintossicazione dell'organismo. Dieta sana. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, protein magari grassi sani supporta la salute del fegato e favoris la funzione di disintossicazione. Alimenti come broccoli, cavolo riccio, barbabitol, aglio, siple, agrumi,
avocado. Nocii semi di lino sono particolarmente benefici per la salute del fegato. Idratazione adeguata. Bere abbastanza acqua è grave important per aiutare il fegato a eliminare la tossina e favorire il corretto funzionamento dell'apparato digerente. L'obiettivo è grave bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Riduzione di alcol e caffeina. Alcol e caffeina mettono a dura prova il fegato e possono compromettere la funzione di disintossicazione. Si raccomanda di ridurre il consumo di alcol e di consumo con moderazione la bevande contenenti caffeina. Evita la tossina. Evita il contatto con sostanze tossiche e inquinanti che possono mettere a dura prova il fegato. Ad esempio pesticidi, solventi, sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia e metalli pesanti. Esercizio fisico e attività fisica. L'esercizio fisico regola favoris la circolazione sanguina e supporta la funzione di disintossicazione del fegato. Cerca di fare regolarmente attività fisica e di essere attivo. Rimedi erboristici. Alcuni rimedi erboristici possono favorire la salute del fegato e favorire la disintossicazione. Tra questi figurano il cardo mariano, la radice di terrasacco, la curcuma, la schisandra e il carciofo. Diet detox. Alcune persone silgono di seguire diet detox o diet depurative per dar sollievo al fegato e favorire l'eliminazione del tossine. Tuttavia, è grave important intraprendere tali trattamenti sotto la guida di un medico esperto o di un nutrizionista, poiché potrebbero comportare potenziali rischi ed effetti collaterali. Style di vita sano. Uno style di vita sano che comprende un sonno adeguato, la gestione dello stress e l'astensione dai prodotti del tabacco favoris la salute del fegato e favoris la funzione di disintossicazione generale dell'organismo. Tuttavia, prima di apporta modifiche alla propria dieta o al proprio style di vita o di prova rimedi erboristici o programmi di disintossicazione, è grave opportuno consultare il medico. Soprattutto se si hanno problemi di salute o si stanno assumendo farmaci. Il tuo medico più grave aiutati a identificare la misura più grave data supporta la salute del tuo fegato e a soddisfa le tue esigenze individuali. Cambiamenti nello stile di vita per combattere la Candida. Per combattere la proliferazione della Candida e ripristinare l'equilibrio della flora intestinale, è grave necessario apportare alcuni cambiamenti allo stile di vita. Ecco alcune importanti misure consigliate per combattere la proliferazione della Candida e favorire un ambiente intestinale sano. Cambiamento dietetico. Ridurre il consumo di zucchero raffinato, cibi dolci e cibi ricchi di carboidrati, poiché lo zucchero più grave favorire la crescita della Candida. Concentratevi su una dieta ricca di fibre, verdura, frutta, cereali integrali, protein magari grassi sani. Evita la bevanda alcoliche. Poiché l'alcol più grave indebolire il sistema immunitario e favorire la crescita della Candida. Evitate cibi fermentati e ricchi di lievito, poiché possono favorire la crescita della Candida. Probiotici e prebiotici. Per favorire una flora intestinale sana, includi nella tua dieta alimenti probiotici come yogurt, kefir, croti e verge fermented. Se necessario, integra la dieta con integratori probiotici per ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e controlla la crescita della Candida. Consumere alimenti prebiotici come glio,
Sipple. Pori. Sicoria e carciafi per favore la crescita dei batteri probiotici. Style di vita sano. Rida lo stress. Poiché più grave indebolire il sistema immunitario e favorire la crescita della Candida. Per rida lo stress. Pratica tecniche di rilassamento come la meditazione. Lo yoga o esercizi di respirazione. Assicurati di dormire e riposare a sufficienza per rafforzare il tuo sistema immunitario e favorire la rigenerazione del tuo corpo. Fare esercizio fisico e attività fisica regolarmente migliora la circolazione. Accelera il metabolismo e rafforza il sistema immunitario. Hygiene. Mantenere una buona igiene personale. Soprattutto nella zona della pelle e del mucos. Per ridere il rischio di infezioni da Candida. Evitare abiti utility e materiali sintetici. Che possono limita la circolazione dell'aria e intrappolare l'umidità nel parti intime o in altre parti del corpo, favorendo la crescita della Candida. Trattamento farmacologico. Seguire le istruzioni del medico per quanto riguarda l'assunzione di farmaci antimicotici. Se prescritti. Utilizza crema o unguenti antimicotici per uso esterno. Seguendo le indicazioni del medico. Adattando questi cambiamenti nello stile di vita e un approccio olistico al trattamento della proliferazione della Candida. E grave possibile alleviare I sintomi e ripristina la salute della flora intestinale. Tuttavia, è grave important consultare il proprio medico prima di mettere in atto queste misure. Per ottenere una diagnosi e un trattamento adeguati. Soprattutto se si hanno già problemi di salute o si stanno assumendo farmaci. Tecniche di gestione dello stress. La gestione dello stress è grave important per combattere la proliferazione della Candida. Perché più grave indebolire il sistema immunitario e favorire la crescita della Candida. Ecco alcune tecniche efficaci di gestione dello stress che possono aiutarti a ridurlo e a migliorare la tua salute fisica ed emotiva. Meditazione e consapevolezza. La pratica della meditazione e della consapevolezza più grave aiuta a ridurre lo stress e a fermare il carosello dei pensieri. Sedati per qualche minuto ogni giorno e concentrati sul tuo respiro oppure ripeti mantra rilassanti. Pratica regolarmente esercizi di consapevolezza. Come la scansione del corpo. La meditazione camminata o un'alimentazione consapevole. Per essere presenti nel presente e ridurre lo stress. Esercizi di respirazione profonda. Gli esercizi di respirazione profonda possono aiutare a calmare la mente e rilassare il corpo. Inspira profondamente attraverso il naso e senti I tuoi polmoni riempirsi di aria. Trattenete brevemente il respiro e poi espirate lentamente dalla bocca. Ripeti questi esercizi di respirazione più grave volte al giorno o ogni volta che ti senti stressato. Rilassamento muscolare progressivo. Il rilassamento muscolare progressivo è grave una tecnica in cui si contraggono e poi si rilassano in modo mirato diversi gruppi muscolari del corpo per ridurre la tensione fisica. Inizia dal dito dei piedi e risali lentamente fino alla testa, contraendo ogni muscolo per qualche secondo e poi rilassandolo. Ripetere questo procedimento per ogni gruppo muscolare del corpo per ottenere un rilassamento profondo. Yoga. Lo yoga combina movimento fisico, respirazione e meditazione per ridurre lo stress e migliorare la flessibilità. Pratica regolarmente esercizi yoga per scioglie la tensione nel corpo e calma la mente. Segli stili di yoga dolci come il hatha yoga o lo yin yoga.
che sono particolarmente rilassanti e antistris. Sport e attività fisica. Un'attività fisica regola più grave aiuta a ridurre gli ormoni dello stress e a migliorare l'umore. Segui uno sport o un'attività che ti piace, come la corsa, il nuoto, il ciclismo o la danza, e inseriscilo regolarmente nella tua routine quotidiana. Hobby e rituali di rilassamento. Trova il tempo per hobby e attività che ti danno gioia e ti aiutano a rilassarti. Come leggere, dipingere, ascolta musica o fare giardinaggio. Crei consapevolmente dei rituali di rilassamento. Come fare un bagno caldo, bere una tazza di tisana rilassante o goderti un massaggio. Integrando regolarmente tecniche di gestione dello stress nella tua routine quotidiana. Puoi migliorare la tua capacità di affrontare lo stress e promuovere la tua salute e il tuo benessere generale. E grave important prova diverse tecniche e trova quella più grave data a te. Esercizio e attività fisica. L'esercizio fisico e l'attività fisica svolgono un ruolo importante nella lotta alla proliferazione della Candida perché possono rafforzare il sistema immunitario, accelerare il metabolismo e migliorare la salute generale. Ecco alcuni modi in cui l'esercizio fisico e l'attività fisica possono contribuire a migliorare la salute. Rafforzare il sistema immunitario. Un'attività fisica regola più grave rafforzare il sistema immunitario e migliorare la difesa dell'organismo contro infezioni e malattie. Tra cui la proliferazione della Candida. Migliora la circolazione sanguina. L'esercizio fisico favorisce la circolazione sanguina in tutto il corpo, compreso il tratto digerente. Il che più grave migliorare l'apporto di nutrienti e favorire l'eliminazione del tossine. Stimolazione del metabolismo. L'attività fisica più grave accelerare il metabolismo e aiuta a bruciare le calorie in eccesso e a regolare il peso corporeo. Mantenere un peso corporeo sano più grave ridurre il rischio di proliferazione della Candida. Riduzione dello stress. L'esercizio fisico più grave aiuta a ridurre gli ormoni dello stress e a migliorare l'umore. Uno stile di vita privo di stress più grave rafforzare il sistema immunitario e controlla la crescita del lievito candida. Regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. L'attività fisica più grave aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a prevenire le fluttuazioni che possono favorire la crescita della candida. Migliora la salute intestinale. Alcuni studi suggeriscono che l'attività fisica più grave migliora la salute intestinale favorendo la diversità e l'attività dei batteri intestinali, che a loro volta supportano l'equilibrio della flora intestinale e possono controllare la crescita del lievito candida. Per trarre vantaggio dall'esercizio fisico e dall'attività fisica, cerca di integrare regolarmente esercizi nella tua routine quotidiana. Ecco alcuni suggerimenti per aggiungere più grave movimento alla tua giornata. Inserisci nella tua agenda degli orari regolari per fare esercizio fisico e trattali come un appuntamento importante. Segui attività che ti piacciono e che ti divertono. Come camminare all'aria aperta, nuota, ballare o andare in bicicletta. Varia gli esercizi per allenare i gruppi muscolari ed evita di annoiarti. Trova compagni di allenamento opportunisti a un gruppo o a una palestra per restare motivato e ricevere supporto. Facendo regolarmente esercizio fisico e mantenendoti fisicamente attivo. Puoi non solo migliorare la tua salute e il tuo benessere generale,
ma anche rafforza la tua capacità di combattere la crescita eccessiva della candida e mantenere una salute intestinale ottimale. Periodi di sonno e riposo. Il sonno e il riposo svolgono un ruolo essenziale nella gestione della proliferazione della candida e nel promuovere una salute ottimale. Un sonno restoratore grave fondamentale per la rigenerazione del corpo, il rafforzamento del sistema immunitario e la regolazione di diverse funzioni corporee. Ecco alcuni punti importanti riguardanti I periodi di sonno e riposo. Orari regolari per andare a letto. Cerca di mantenere un ritmo sonno veglio regolare andando a letto e svegliandosi alla stessa ora, anche nei fine settimana. Si aiuta il corpo a sviluppare e mantenere un sano ciclo sonno veglio. Igiene del sonno. Creare un ambiente rilassante per dormire, libero da distrazioni e influenze disturbanti. Si potrebbe includere oscura la camera da letto. Limitare I rumori ed evitare l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto. Rituali di rilassamento prima di andare a letto. Pratica tecniche di rilassamento come la meditazione. Esercizi di respirazione o la lettura di un libro per preparare la mente e il corpo al sonno e rida lo stress. Limita caffeina e alcol. Evita di consuma bevande contenenti caffeina e alcol prima di andare a letto, poiché possono disturbare il sonno e favorire la crescita della candida. Sonno adeguato. Assicurati di dormire a sufficienza per recuperare adeguatamente e sostenere la salute del tuo sistema immunitario. La quantità di sonno consigliata per gli adulti è grave solitamente compresa tra 7 e 9 ore notte. Pisellino. Se possibile. Fai un breve pisellino o un periodo di riposo per alleviare la stanchezza e rinnovare l'energia. Un breve riposino può grave migliora la concentrazione e la prestazione. Rida lo stress prima di andare a letto. Cerca di calma la mente e rida lo stress prima di andare a letto. Annota I tuoi pensieri. Stilla una lista del cose da fare per il giorno dopo o fai alcuni semplici esercizi di rilassamento per calma la mente. Praticando una buona igiene del sonno e inserendo un riposo adeguato nella tua routine quotidiana. Puoi non solo alleviare I sintomi della proliferazione della candida, ma anche migliorare la tua salute generale e la qualità della vita. 120 ricette piani alimentari veloci e facili per la dieta candida. Ricette per la colazione. Toast all'avocado con uovo. Tosta una fetta di pane integrale. Sfumatela con l'avocado sciacquiato e friggito sopra un uovo fritto. Candida con sale. Pepe ed herb fraiche. Facoltativo. Fiocchi di avena con frutti di bosco. Cuocere I fiocchi di avena nel latte o nell'acqua. Quindi aggiungere frutti di bosco freschi. Cum fragole. Lamponi o mirtilli. E guarnire con mela o siroppo di acero. Yogurt greco con noci e mela. Servite lo yogurt greco con noci tritate. Cum mandorle. Noci o noci pecan. E un filo di mela o siroppo di agave. Frullato di frutta. Frulla frutti di bosco congelati. Banane. Spinaci. Yogurt greco e latte di mandorle per ottenere un frullato veloce e nutrient. Muffin all'uova. Romper l'uova in uno stampo per muffin. Aggiungere la verdura d'adini. Cum peperoni. Spinaci e pomodori. E il formaggio grattugiato e cuocere in forno fino a quando non saranno sodi. Pancake alla banana. Sciacquiate una banana matura con l'uova. Aggiungete un pizzico di cannella e l'estratto di vaniglio e friggete in padella del piccolo fratello.
Candida con siropo di acero. Yogurt parfait. Dispor yogurt greco. Granola e frutta fresca nei bicchieri e guarnire con un filo di mela o siropo di acero. Involtini di uova con verga. Frigilo uova in padella. Quindi riempirlo con verga tritate. Cum peperoni. Sipil e spinaci. E arrotoleral. Budino di chia. Mescola di semi di chia con il latte di mandorle e l'estratto di vaniglia. Lasciateli gonfiare in frigorifero per una notte e poi servite con frutta e noci. Sciatella di quinoa per la colazione. Cuoci la quinoa. Quindi servila con noci tostate. Frutta tritata e un goccino di latte di cocco. Burrito con uova e avocado. Riempi una tortilla con uova strapazzate. Avocado. Pomodori. Formaggio e selo desideri. Fagioli neri. Avvolgeteli strettamente e serviteli cum un sostanzioso burrito per la colazione. Sciatella di yogurt al cocco e mango. Unici lo yogurt greco con mango a cubetti. Cocco grattugiato e una spruzzata di succo di lime per una sciatella per la colazione rinfrescante ed esotica. Muffin di avena con mele al forno. Mescola l'avena, la mele, la cannella, la uova e il latte fino a ottenere un impasto per muffin. Riempi gli stampini e cuoci in forno finché non saranno sodi. Toast al quark con frutti di bosco. Spalma del quark su una fetta di pane integrale e guarnitela con frutti di bosco freschi e un pizzico di mela per una colazione veloce e ricca di protein. Frittata di verga. Frigilo uova con verga tritate. Cum peperoni. Zucchini funghi. In una padella e servire la frittata con una cucchiaiata di hummus o avocado. Pancake al burro di arachidi e banana. Friggere I pancake e servirli con uno strato generoso di burro di arachidi. Fette di banana fresca e un filo di mela o siropo di acero. Quesadillas per la colazione. Riempi le tortillas con uova strapazzate. Formaggio. Spinaci e salsa. Friggi fino ad arrachere e servi con avocado e panna acida. Frullato di chia in sciatella. Frulla back congelate. Banana. Semi di chia e latte di mandorle fino a ottenere un frullato cremoso e servillo in una sciatella con guarnigioni cum muesli. Noci e frutta. Toast al cocco e banana. Tostat il pane integrale. Sparmatello di burro di mandorle. Guarnitello con fette di banana e scagli di cocco tostato per iniziare la giornata in modo delizioso e croccante. Frullato di banana e burro di arachidi. Frulla la banane congelate con burro di arachidi. Latte o latte di mandorle e un pizzico di mela per ottenere un frullato per la colazione cremoso e ricco di protein. Recept per il pranzo. Di quinoa con verga. Unire la quinoa cotta con verga tritate. Cum pomodori. Citrulli. Peperoni e sipil. Ebb freschi un condimento a base di olio di oliva. Succo di limone e spezie. Panino con pollo grigliato. Per un pranzo sostanzioso e sano. Guarnici il pane integrale con pollo grigliato. Avocado. Pomodori. Fogli di lattuga e senape hummus. Verga salted in padella con tofu. Salted in padella cubetti di tofu con diverse verga. Cum broccoli. Carrot. Zucchini funghi. E condite con salsa di soia e zenzero. Pasta al sugo di pomodoro e spinaci. Cuoci la pasta integrale al dente. Condisila con un sugo di pomodoro fatto in casa e aggiungi spinaci freschi per un pasto veloce e soddisfacente. Buddha bowl con quinoa e verga. Dispora strati quinoa cotta. Verga arrostite.
Cum patat dolci. Broccoli e ceci. Avocado e un uovo in camicia in una sciatola e guancia con una salsa allo yogurt e aneto. Insalata di tonno con avocado. Mescola il tonno con l'avocado. I citrilli tritati. I pomodori e la cipolla servite su un letto di verga mist per un pasto rinfrescante e ricco di protein. Patata dolce al forno con fagioli neri. Cuoci una patata dolce in forno. Quindi farcisela con fagioli neri. Avocado. Pomodori e coriandolo tritato per un pasto delizioso e soddisfacente. Frittata di verga con formaggio. Soffriggilo over con verga tritate. Cum pepperoni. Cipolle e spinaci. In una padella. Quindi aggiungere il formaggio grattugiato e ripiega la frittata per un pasto veloce e ricco di protein. Insalata di pollo alla greca. Unite pollo grigliato con fogli di lattuga mista. Pomodori. Citrilli. Olive. Formaggio feta e un condimento a base di olio di oliva. Succo di limone e oregano per una delizia mediterranea. Curry di verga con riso. Cuoci un mix di verga. Cum patat. Carrot. Piselli e cavolfiore. In una salsa al curry piccante e servi su riso basmati cotto per un pranzo caldo e soddisfacente. Risotto al verga colorato. Cuoci il riso per risotto con brodo vegetale e poi aggiungi una verita di verga. Cum asparagi. Pomodorini e piselli. Per un pranzo cremoso e saporito. Pita pockets con hummus e verga. Riempi la pita pocket integrali con hummus. Verga raffet. Cum citrilli. Pepperoni e carrot. E spinaci freschi per un pranzo veloce e deporta con sé. Zuppa di lenticchie turca. Cuoci la lenticchie rosse con brodo vegetale. Cipolle. Carrot e pomodori e candia con cumino. Curcuma e paprika per una zuppa sostanziosa e calda. Insalata caprese con mozzarella. Dispora strati la fette di pomodoro. La mozzarella e il basilico fresco su un piatto. Candia con olio di oliva e glassa balsamica e insaporita con sale e pepe per un'insalata semplice ma elegante. Riso fritto al verga. Salta in padella il riso cotto con un mix di verga. Cum cipolle. Pepperoni. Piselli e carrot. E aggiungi salsa di soia e zenzero per un pasto delizioso e versatile. Di taco con manzo. Rosola la carne macinata con il condimento pataco e saverla sulla lattuga mista con pomodori. Avocado. Formaggio. Tortilla chips e un cucchiaio di panna acida per un'insalata divertente e deliziosa. Hamburger vegetariani con patatine dolci. Friggiti gli hamburger vegetariani. Fatti con fagioli neri. Quinoa o verga. E servitali in panini integrali con lattuga. Pomodori e citrilli. Cum contorno vengono servite patatine dolci fritte al forno. Pepperoni rapini di couscous. Cuocere il couscous e farcire I pepperoni tagliati a metà. Cuocerli in forno finché non saranno morbidi e servirli con un cucchiaio di yogurt greco ed erbe aromatiche tritate. Insalata di pasta al pesto con verga. Cuoci la pasta al dente e condisela con il pesto fatto in casa. La verga tritate. Cum pomodori. Olive e cuori di carciato. E il parmigiano grattugiato per un'insalata fresca e saporita. Tagliatelle di zucchine al sugo di pomodoro. Tagliata spirale la zucchine per ottenere del tagliatelle e servitale con un sugo di pomodoro fatto in casa. Cospargere con parmigiano grattugiato fresco ed erbe aromatiche tritate. Insalata Cesare con pollo.
Taglio il pollo grigliato a striscioline e servillo sulla tuga romana con salsa Cesare. Crostini e parmigiano grattugiato per un'insalata classica e soddisfacente. Verger in padella con gamberi. In una padella, soffriggere I gamberi con un mix di peperoni, zucchine, pomodorini e siple. Candida con aglio. Succo di limone ed erbe aromatiche piacere. Poke bowl con salmone. Servire il salmone crudo in una sciatola con risotto pesce. Avocado. Cetriolo. Insalata di alghe semi di sesamo. Guancia con salsa di soia. Sriracha e cipolloti. Insalata di sisi con couscous. Mescola il couscous cotto con sisi. Pomodori tritati. Cetriolo. Siple rossi prezzemolo. Candida con succo di limone. Olio di oliva. Sale e pepe. Buddha bowl con tofu al forno. Unici il tofu al forno con quinoa. Broccoli arrostati. Carote. Cavallo rosso e avocado. Candida con una cremosa salsa al tahini. Quesadillas di verge grigliate. Guancia una tortilla con verge grigliate. Cum pepperoni. Zucchini funghi. E formaggio grattugiato. Rossa latali in padella finché il formaggio non si sarà alto e servitali con salsa e guacamole. Piadina greca con pollo. Riempi una tortilla integrale con pollo grigliato. Yogurt greco. Pomodori appesi. Citrulli. Olive formaggio feta. Arrota latali strettamente e gustatali cum un pranzo veloce e soddisfacente. Zuppa di patate con pancetta. Cuocere la patate nel brodo vegetale. Quindi frullare fino a ottenere una zuppa cremosa e aggiungere pancetta tostata. Cipollotti tritati e un cucchiaio di panna acida. Falafel al forno con tabale. Cuoci I falafel fatti in casa nel forno e servili con insalata di tabale. Fatta con bulgur. Pomodori. Citrulli. Prezzemolo e menta. E una cucchiaiata di hummus. Insalata di noodles thailandesi all'arachidi. Cuoci I noodles di riso al dente e condisali con una salsa di arachidi. Verge tritate. Cum pepperoni. Carote e cavallo. Ed herb fraiche. Cum coriandolo e menta. Ratatouille con quinoa. Preparat una ratatouille tradizionale di melanzane. Zucchine. Pepperoni. Pomodori e siple e servitella su quinoa cotta per un pranzo sano e delizioso. Curry di verge saltato in padella. Salta un mix di verge. Cum patate. Carote. Piselli e cavolfiore con pasta di curry e latte di cocco e servi con riso basmati per un pranzo saporito e soddisfacente. Panino con pomodoro e mozzarella. Guancia il pane ciabatta con fette di pomodoro e mozzarella. Frigatello nella piastra per panini finché il formaggio non si sarà alto e servitello con un pesto di basilico fresco. Insalata di pollo e tacos. Cuocere il pollo a dadini con il condimento per tacos e servirlo su un'insalata mista con pomodori, avocado, mace, fagioli neri e un cucchiaio di salsa. Sciatola di salmone con broccoli e riso. Cuocere I filetti di salmone in forno e servirli su riso integrale cotto con broccoli al vapore e una salsa al miele. Senape e anito. Pasta al verge primavera. Cuocere la pasta integrale al dente e condirla con un mix di verge di stagione. Cum zucchine. Pomodorini e asparagi. Insieme olio di oliva. Aglio ed herb fraiche. Petto di pollo al forno con verge arrosto. Cuoci I filetti di petto di pollo marinati nel forno e servili con un contorno di verge arrosto.
cum peperoni, zucchini melanzane. Per un pasto facile e ricco di protein. Sushi burrito con salmone. Riempi un grand foglio di alga nori con risotto sushi. Salmone grigliato. Avocado. Cetriolo e striscioline di carota. Arrotellalo strettamente e affettalo per una rivisitazione moderna del sushi. Pata dolce ripiena di quinoa e fagioli neri. Cuoci la pata dolce in forno. Quindi facile con un composto di quinoa cotta. Fagioli neri. Mace. Avocado ed herb fresche per un pasto nutriente e delizioso. Filetto di salmone in camicia con spinaci e pera di patate. Fate sbolenta I filetti di salmone in acqua e limone e servitali con spinaci al vapore e pera di patate cremoso per un pranzo semplice ma elegant. Spaghetti di verga grigliate. USA uno spiralizzatore per preparare spaghetti di verga con zucchine. Carrot e barbabietole. Poi frigheteli in padella e serviteli con il vostro sugo per pasta preferito. Per un'alternativa sana e a basso contenuto di carboidrati. Pide turca con spinaci e formaggio. Facile la piadina con un composto di spinaci. Formaggio feta. Sipple e uova e cuocere in forno fino a quando non diventa dorata e croccant. Greca di orzo con feta e olive. Cuocere la pasta orzo al dente e condirla con pomodori tritati. Citrulli. Olive. Sipple rossi e formaggio feta. Condire con olio di oliva. Succo di limone ed herb fresche. Curry al cocco con gamberi e verga. Cuocere I gamberi in una salsa piccante al curry al cocco e aggiungere un mix di verga. Cum peperoni. Zucchini piselli. Servitello con riso bollito per un pranzo estetico e appagante. Peperoni ripieni di quinoa e verga. Riempi di peperoni tagliati a metà con un composto di quinoa cotta. Verga tritate. Cum zucchine. Pomodori e funghi. E formaggio grattugiato. Cuocere in forno finché I peperoni non saranno morbidi e il formaggio non sarà assai alto. Salmone al forno con broccoli e patate. Cuocete I filetti di salmone in forno e serviteli con broccoli al vapore e patate arrosto per un pasto semplice ed equilibrato. Insalata di pasta mediterranea con carciofi e olive. Mescola la pasta cotta con cuori di carciofo. Olive nere. Pomodorini. Formaggio feta e un condimento di olio di oliva. Succo di limone e aglio per un'insalata leggera e rinfrescante. Spiedini di pollo alla griglia con verga. Infilzare I pezzi di pollo marinato e la verga. Cum peperoni. Zucchini sipple. Sugli spiedini e griglieri finché il pollo non è grave cotto e la verga non sono leggermente bruciacchiate. Burrito bowl vegetariano. Unici riso cotto con fagioli neri. Salsa di mace. Avocado. Verga tritate. Cum peperoni. Sipple e pomodori. E un cucchiaio di panna acida per un pasto veloce e delizioso. Hamburger di salmone con salsa di avocado. Format gli hamburger con I filetti di salmone. Quindi frigheteli in padella e serviteli su panini integrali con una cremosa salsa di avocado. Fette di pomodoro e fogli di lattuga. Pasta caprese con pollo. Mescola la pasta cotta con pomodori tritati. Bocconcini di mozzarella. Basilico fresco e pollo alla griglia. Condire con olio di oliva. Glassa balsamica e un pizzico di sale e pepe. Sciartella di salsa greca alla feta. Servire il formaggio feta in una sciartella con olio di oliva. Herb fresche. Pomodori tritati e citrulli.
Servire con pane piatto fresco o patatine pitta. Melanzane ripine di carne macinata e salsa di pomodoro. Tagliata metà la melanzane nel senso della lunghezza. Riempita con un composto di carne macinata condita e salsa di pomodoro e cuocita in forno finché non saranno morbidi il formaggio non si sarà alto. Tofu fritto con salsa teriyaki e verge. Salted I cubetti di tofu in padella. Quindi aggiungi una salsa teriyaki fatta in casa e un mix di verge. Cum pepperoni. Zucchini broccoli. Servitello con riso o noodles per un delizioso pranzo vegetariano. Spuntini. Bastoncini di verge con hummus. Tagliata bastoncini la verge frisch cum carote. Pepperoni. Sedano e citrilli e servitel con el hummus cum salsa. Macedonia di frutta. Mescola diversi tipi di frutta fresca. Cum fragole. Ananas. Uva e errands. Per uno spuntino pomeridiano rinfrescante e sano. Yogurt greco con mela e noci. Servite lo yogurt greco con un cucchiaio di mela e una manciata di noci trittate per un'opzione ricca di proteine e nutrient. Sisi arrostati. Condisi I sisi con le spezie che preferisci. Ad esempio paprika. Aglio in polvere. Cumino. E arrosticili in forno finché non diventano croccanti. Perfetti per uno spuntino croccant. Fette di mela con burro di arachidi. Tagliate la mele a fette e servitel con burro di arachidi o un altro burro di noci a vostra scelta per una deliziosa combinazione di dolce e salato. Ghiaccioli allo yogurt greco. Mescolat lo yogurt greco con la frutta tritata e versat il composto negli stampi per ghiaccioli. Congelat e gustat. Frullato di cavallo riccio e frutti di bosco. Frulla cavallo riccio. Frutti di bosco congelati. Banana e latte di mandorle per ottenere un frullato ricco di nutrienti e rinfrescant. Quark con frutti di bosco e mela. Servite il quark con frutti di bosco freschi e un cucchiaio di mela per uno spuntino pomeridiano delizioso e ricco di protein. Chips di verge. Cuocere in forno verge tagliate a fettine sottili. Cum patate dolci. Barbabietol o cavallo riccio. Fino a renderil croccanti. Un'alternativa sana al patatine tradizionali. Muffin energetici con fiocchi di avena e frutta secca. Preparat dei muffin di avena con frutta secca cum uvetta o albicocche per una rapida carica di energia nel pomeriggio. Hummus di avocado. Frulla l'avocado con sisi. Aglio. Succo di limone e tahina per ottenere una versione cremosa e deliziosa del hummus. Servire con bastoncini di verge o cracker. Uva congelata. Semplice e rinfrescant. L'uva congelata e grave una deliziosa opzione per uno spuntino pomeridiano sano. Palline di datteri al burro di arachidi. Frulla datteri. Avena e burro di arachidi fino a forma piccole palline e rotolelle nel cocco grattugiato o nella frutta secca tritata per uno spuntino dolce e appagante. Quark di citrilli ed erbe aromatiche. Servire il cetriolo tagliato a fettine sottili con il quark condito con herbe frisch cumanito. Prezzemolo ed erba cipollina. Pane al banane. Preparat una teglia di pane al banane e gustatello cum spuntino pomeridiano dolce e appagante. Involtini di sushi vegetariano. Arrotolat verge tagliate sottili cum pepperoni. Avocado e cetriolo in fogli di alga nori con riso per sushi per un pasto pomeridiano sano e creativo. Budino di chia al cocco. Mescola I semi di chia con il latte di cocco e lasciali in a mollo patata la notte.
Servire il budino nel pomeriggio con frutta fresca e scagli di cocco. Mandaril toasted. Toasted la mandaril in padella o in forno con un pizzico di sale per uno spuntino croccante e appagante. Muffin all'uovo con verga. Preparat dei muffin all'uovo con verga tritata cum peperoni. Spinaci e sipil per un'opzione pomeridiana ricca di protein. Pistacchi e frutta secca. Mescola pistacchi non salati con frutta secca cum albicocche o mirtilli rossi per uno spuntino delizioso e nutrient. Yogurt al cocco con granola. Servite lo yogurt al cocco con granola croccante e frutta fresca per uno spuntino pomeridiano delizioso e saziante. Di quinoa con pomodori e cetrioli. Mescolat la quinoa cotta con pomodori tritati. Cetrioli. Sipil ros ed herb fraiche per un'opzione pomeridiana leggera e rinfrescante. Crema di anacardi con bastoncini di verga. Frulla gli anacardi amollati con aglio. Succo di limone e sale per ottenere una salsa cremosa e deliziosa per bastoncini di verga. Chips di mele al forno. Tagliate la mele a fettine sottili. Caspargetal di cannella e cuocetal in forno finché non diventano croccanti. Un'opzione dolce e saluta per uno spuntino pomeridiano. Ghiaccioli allo yogurt greco con frutta. Mescolat lo yogurt greco con la frutta tritata e versat il composto negli stampi per ghiaccioli. Congelat e gustat cum spuntino rinfrescant. Insalata di sisi arrostati con feta. Arrostire I sisi in forno fino a renderli croccanti. Quindi conderli con fogli di lattuga fresca. Pomodori tritati. Sipil ros. Olive formaggio feta. Aggiungere il condimento desiderato. Insalata di couscous greca. Cuocere il couscous secondo le istruzioni sulla configgina e mescolarlo con cetrioli tritati. Pomodori. Sipil ros. Olive calamata. Formaggio feta e un condimento a base di olio di oliva. Succo di limone ed herb fraiche. Barretta energetica con fiocchi di avena e frutta secca. Mescola un mix di fiocchi di avena. Frutta secca. Noci. Mela e una cucchiaiata di burro di arachidi. Premere il composto in uno stampo. Raffreddarlo e tagliarlo a barrette. Insalata di tofu al sesamo. Salted I cubetti di tofu e poi mescolateli con fogli di lattuga mista. Verga tritat. Cum carot. Peperoni e cetrioli. E un condimento a base di salsa di soia. Olio di sesamo e aceto di riso. Cospargere con semi di sesamo tostati. Yogurt greco con granola e mela. Servi lo yogurt greco con la tua granola preferita e un cucchiaio di mela per uno spuntino pomeridiano veloce e soddisfacente. Zuppa di verga con pasta. Cuocere la zuppa di verga con pasta seguendo le istruzioni sulla configgina e aggiungere alta verga tritat cum carot. Sedano e zucchine. Guarnire con herb fraiche. Pane al zucchine. Preparat del pane al zucchine gustatello nel pomeriggio cum spuntino nutriente e delizioso. Di chia con frutti di bosco. Mescola I semi di chia con il latte che preferisci e lasciali in amollo patata la notte. Servire il budino nel pomeriggio con frutti di bosco freschi. Involtini di hummus con verga. Riempigli involtini integrali con hummus. Insalata mista e verga raffet. Cum peperoni. Cetrioli e carot. Per un'opzione veloce e saluta. Edamame arrostati. Arrostasigli edamame in forno con olio di oliva. Aglio in polvere e sale per uno spuntino croccante e ricco di protein. Datari rapini di mandaril. Tagliare il noxialo di datari e riempirli di mandaril.
un'opzione dolce e appagante per uno spuntino pomeridiano. Yogurt greco con avocado e mela. Servite lo yogurt greco con avocado tagliato a fettine sottili e un cucchiaio di mela per un abbinamento insolito ma delizioso. Semi di zucca tostati. Tosta I semi di zucca in forno con le spezie che preferisci per uno spuntino croccante e sano. Spiedini di frutta con salsa allo yogurt. Infilzat fet di frutta cum ananas. Fragole uva sugli spiedini e servite con una salsa a base di yogurt greco e mela. Hummus di zucchine. Frullat la zucchine cot con sisi. Aglio. Succo di limone e tahina per una variante leggera e deliziosa del hummus. Quesadillas al formaggio con guacamole. Sparma del formaggio grattugiato su una tortilla. Ripagala e frigerla in padella. Servitali con guacamole per uno spuntino saporito. Carrot arrostite con salsa. Arrostire I bastoncini di carota in forno con olio di oliva e spezie. Servire con una salsa a base di yogurt greco e succo di limone. Tramezzini di mele con burro di mandorle. Tagliat una mela a fettine sottili e sparmat il burro di mandorle tra due fette per un'opzione sana e deliziosa. Melanzane grigliat con pomodori e mozzarella. Grigliat la fette di melanzane e servital con fette di pomodoro. Palline di mozzarella e basilico fresco per un'opzione semplice e deliziosa. Chips di pepperoni con salsa. Tagliat I pepperoni a fettine sottili e servitali con salsa fresca per uno spuntino leggero e rinfrescante. Panini con hummus di avocado. Guarnisci il pane integrale con avocado. Hummus e verga. Cum pomodori. Citrilli e spinaci. Per un'opzione sana e deliziosa. Yogurt greco con mandorle e mela. Servite lo yogurt greco con mandorle tritate e un cucchiaio di mela per uno spuntino pomeridiano semplice e nutrient. Insalata di sisi arrostati. Mescolat I sisi arrostati con pomodori tritati. Citrilli. Sipil rossi prezzemolo per ottenere un'insalata croccante e rinfrescante. Anelli di mela al forno. Tagliat la mele a rondelle equositali in forno con cannella e mela per uno spuntino dolce e appagante. Spiedini caprese. Infilzat la palline di mozzarella. I pomodorini e il basilico fresco sugli spiedini e guarnitali con glassa balsamica per uno spuntino semplice ma elegante. Cena. Petto di pollo al forno con verga arrostite al forno. Cuoci I filetti di petto di pollo marinati nel forno e servili con un contorno di verga arrostite al forno cum patate. Caroti e broccoli. Pasta al sugo di pomodoro e basilico. Cuocite la pasta al dente e servitala con un semplice sugo di pomodoro e basilico. Cospargere con parmigiano grattugiato. Salmone alla griglia con insalata di quinoa. Grigliat I filetti di salmone e servitali con una rinfrescante insalata di quinoa preparata con citrilli. Pomodori. Sipil rossi una vinaigrette al limone. Curry di verga con riso. Prepara un curry di verga con un mix di verga di stagione e servillo con riso bollito per una cena deliziosa e sana. Serata taco. Prepara un taco bar con gussi di taco. Con macinata condita. Formaggio grattugiato. Verga tritata e una varietà di condimenti cum guacamole. Salsa e panna acida. Insalata greca con pollo alla griglia. Grigliat la striscioline di petto di pollo marinati e servital su un'insalata greca di citrilli. Pomodori. Olive. Formaggio feta e un condimento di olio di oliva e succo di limone. Gamberi fritti con verga.
salted I gamberi in olio di oliva e savitali con un contorno di verga salted cum peperoni, zucchini funghi, frittata di verga con insalata verde. Prepara una frittata di verga con il tuo rapino preferito e servila con un'insalata verde e un condimento semplice. Spiedini di pollo alla griglia con tzatziki. Grigliat gli spiedini di pollo marinati e savitali con salsa tzatziki e pane pitta grigliato per una cena leggera e deliziosa. Zuppa di lenticchie con pane tostato. Preparat una sostanziosa zuppa di lenticchie e savitala con pane tostato per un pasto caldo e sostanzioso. Pepperoni rapini di quinoa e verga. Riempi di pepperoni tagliati a metà con un composto di quinoa cotta. Verga trita di formaggio grattugiato e cuocetali in forno finché non saranno teneri e il formaggio non si sarà alto. Pollo e verga saltati in padella. Salta la striscioline di petto di pollo con un mix di verga cum pepperoni. Zucchini funghi in una padella e servi su riso o tagliatelle. Insalata caprese con pollo arrosto. Mescola pomodori. Bocconcini di mozzarella e basilico fresco per una semplice insalata caprese e servila con striscioline di petto di pollo arrosto per un apporto proteico extra. Quesadillas vegetarian con avocado. Candida la tortillas con formaggio grattugiato. Avocado. Verga trita ed herb freschi frigerol in padella finché il formaggio non si sarà alto. Servire con salsa e panna acida. Verga salted in padella con tofu. Salted in padella I cubetti di tofu con un mix di verga cum pepperoni. Zucchini broccoli e conditali con la vostra salsa preferita. Striscioline di manzo alla griglia con pera di patate. Grigliat la striscioline di manzo marinati e servital con pera di patate e verga al vapor per una cena sostanziosa e deliziosa. Pollo all'arachidi thailandese con spaghetti di riso. Cuoci la striscioline di pollo in una salsa di arachidi piccante e servile su spaghetti di riso cotti per una cena esotica e appagante. Risotto cremoso ai funghi. Cuoci il risotto con I funghi e servillo con una cucchiaiata di panna e parmigiano grattugiato fresco per un pasto lussuoso. Melanzane al forno con pomodori e mozzarella. Dispone fette di melanzane con I pomodori e fette e la mozzarella in una teglia e cuocere in forno finché il formaggio non si sarà alto e dorato. Insalata Cesare con pollo. Grigliat la striscioline di petto di pollo marinati e servital su un'insalata mista con salsa Cesare e crostini tostati per un'insalata classica. Salmone alla griglia con salsa di avocado. Grigliat I filetti di salmone e servitali con una rinfrescante salsa di avocado preparata con avocado. Pomodori. Siple. Coriandolo e succo di lime. Ratatouille di verga con polenta. Preparat una ratatouille tradizionale di melanzane. Zucchine. Pepperoni. Pomodori e siple e servitala su una polenta cremosa per una cena sostanziosa e sostanziosa. Lasagna vegetariana al verga. Dispone lasagna cotta strati con un composto di verga tritate. Salsa di pomodoro e ricotta e cuocere in forno finché non diventano caldi e spumeggianti. Souvlaki di pollo alla greca con tzatziki. Marina la striscioline di petto di pollo in un composto di succo di limone. Aglio e oregano. Quindi grigliarol e servirol con salsa tzatziki e pane pitta grigliato. Pata dolce al forno con fagioli neri e avocado.
Cuacila pater dolci in forno e poi farciril con un composto di fagioli neri, mace, pomodori tritati e avocado, guancia con coriandolo e succo di lime, zucchine ripiene di quinoa e verga, tagliata metà la zucchine nel senso della lunghezza. Eliminate un po' di polpa e riempitelo con un composto di quinoa cotta, verga tritata formaggio grattugiato. Cuocerli in forno finché non diventano morbidi. Panino con verga grigliata al pesto. Grigliate un mix di verga cum zucchine, peperoni e melanzane. Quindi servitel tra fette di pane integrale tostato con pesto e mozzarella. Di pollo teriyaki con verga e riso. Cuocere striscioline di pollo nella salsa teriyaki e serviril con verga al vapore. Cum broccoli. Chero di piselli mangiatato. E riso. Greca di orzo con verga grigliate. Mescola dell'orzo cotto con verga grigliate. Cum zucchine. Peperoni e melanzane. Pomodori tritati. Olive. Formaggio feta e un condimento a base di olio di oliva. Succo di limone e oregano. Enchiladas vegetarian con fagioli e formaggio. Riempite le tortillas con un composto di fagioli. Verga e formaggio. Arrotolatel e ricopritel con salsa di pomodoro e altro formaggio. Cuocerli in forno finché il formaggio non si sarà alto. Curry di verga thailandese con latte di coco e tofu. Prepara un curry di verga con un mix di verga di stagione, tofu e una salsa piccante al latte di coco. Servitello con il riso per una cena saporita. Involtini di pollo alla griglia con lattuga e avocado. Farcisi le tortillas con pollo alla griglia. Verga mist. Avocado e salsa ranch e arrotolale per un pasto facile e delizioso. Risotto ai funghi con parmigiano. Cuocite il risotto con I funghi e servitello con parmigiano grattugiato fresco e prezzemolo tritato per una cena cremosa e deliziosa. Couscous di verga con sisi arrostati. Cuocere il couscous secondo le istruzioni sulla confezione. Quindi mescolarlo con verga arrostite. Cum pomodorini. Peperoni e zucchine. E sisi croccanti. Servire con una spruzzata di succo di limone. Funghi ripieni di spinaci e feta. Riempire la testa dei funghi con un composto di spinaci tritati. Sipple. Aglio e formaggio feta. Cuoceteli in forno finché non saranno caldi e bollenti. Riso fritto con uova e verga. Riso cotto saltato in padella con un mix di verga. Cum piselli. Chero e sipple. Uova e salsa di soia per una cena semplice e sostanziosa. Pizza greca con carne macinata e verga. Candida la pizza con salsa di pomodoro. Carne macinata condita. Verga tritate. Cum pepperoni. Sipple e olive. E formaggio feta. Cuocere in forno fino a quando il formaggio non si sarà alto e sarà diventato dorato. Dolci. Brownies al cioccolato. Cuocite dei brownies al cioccolato umidi e serviteli caldi con una pallina di gelato alla vaniglia. Spiedini di frutta con salsa al cioccolato. Infilza frutta fresca cum fragole. Ananas e uva sugli spiedini e servi con cioccolato fuso per intingerli. Crumble di mele. Cuocere la mele in forno fino a doracera. Con una crosta croccante di avena, farina, zucchero e burro. Servire caldo con una pallina di gelato. Tiramisù. Disponi a strati savoiardi imbevuti di caffè e crema al mascarpone e spolvera con cacao in polvere per ottenere un classico dessert italiano.
Frullati di fragole in sciatola. Frulla la fragole congelat con la banane un po' di latte fino a ottenere una consistenza cremosa e servire in sciatol con frutta fresca e guarnigioni di granola. Torta banoffee. Disponi banane. Caramello e panna montata su una base di biscotti e guarnisi con scagli di cioccolato per un dessert delizioso. Muffin al limone e mirtilli. Prepara dei morbidi muffin al limone con mirtilli freschi e servitili con una tazza di tè. Budino alla vaniglia con salsa di frutta. Cuocere il budino alla vaniglia seguendo le istruzioni sulla confezione e servirlo con una salsa di frutta fresca a base di lamponi. Fragole o mango. Crepes alla banana e cioccolato. Riempite le crepes con la fette di banana e la salsa al cioccolato. Quindi ripigatelo insieme. Spolvera con zucchero a velo. Crostata di pesce. Cuoci in forno del pesce succos con una base di pasta briscilla e servile called con una pallina di gelato alla vaniglia. Budino di chia al cocco. Mescolare i semi di chia con il latte di cocco e un pizzico di cannella. Lasciate gonfiare il composto in frigorifero per una notte e servite con frutti di bosco freschi. Mousse al cioccolato e avocado. Frulla degli avocado maceri con cacao amaro in polvere. Latte di cocco e un dolcificant cum la stevia per ottenere una mousse al cioccolato cremosa e saluta. Noci tosted speziate alla cannella. Tosted in forno un mix di mandorle. Noci pecan con un pizzico di cannella e stevia. Un'opzione deliziosa e croccant per uno spuntino dolce. Frullato di frutti di bosco con menta. Frulla frutti di bosco congelati con menta fresca e latte di mandorle non zuccherato per un dessert rinfrescante e ricco di antiossidanti. Palline energetici al cocco e spezi di zucca. Mescola datteri. Purea di zucca. Cocco grattugiato e spezi cum cannella e zenzero fino a ottenere un composto appiccicoso. Forma del palline e ritollato nel scagli di cocco. Yogurt al cocco con semi di chia e frutti di bosco. Mescola lo yogurt al cocco non zuccherato con semi di chia e frutti di bosco freschi per un dessert rinfrescante e ricco di protein. Fette di anguria congelate. Tagliate l'anguria a fette spesse e congelato. Servite la fette congelate cum dessert rinfrescant. Gelato al cocco e alla banana. Frulla la fette di banana congelate con il latte di cocco e un pizzico di estratto di vaniglia per creare un composto cremoso per gelato. Servire immediatamente il gelato alla banana. Tè allo zenzero e limone con menta. Prepara un tè fresco allo zenzero e limone e aggiungi fogli di menta fresca. Se lo si desidera. Dolcificare il tè con la stevia. Fette di mela al forno con cannella. Taglia le mele a fettine sottili e cospargere di cannella. Cuocere la fette di mela in forno finché non diventano morbidi e servire called. Fonduta di cioccolato. Siaglire il cioccolato e servire con una seleziola di frutta. Marshmallow e biscotti da intimire. Budino di riso al cocco. Cuocere il budino di riso con latte di cocco e servire con un pizzico di cannella e scagli di cocco toasted. Ghiaccioli allo yogurt e lamponi. Frulled lamponi freschi con yogurt greco e mela e versate il composto negli stampi per ghiaccioli. Congelati e gusted. Barrette di cheesecake ai mirtilli. Cuoci una cremosa cheesecake su una base di biscotti e guarnisi con mirtilli freschi per un dessert delizioso. Sorbetto all'ananas e cocco.
Fruller el ananas fresco con il latte di coco e il succo di limone congela fino a quando il composto non diventa solido. Servire il sorbetto nel meta di ananas. Torta di mele e canela. Prepara una torta di mele umida con un pizzico di canela e servitela calda con una pallina di gelato alla vaniglia. Macarons al pistacchio e acqua di rose. Prepara dei delicati macarons con una farcitura di crema al pistacchio e un pizzico di acqua di rose per un dessert elegant. Sorbetto al mango e al lime. Fruller I mango maceri con il succo di lime e congela il composto fino a quando non diventa solido. Servire il sorbetto con una spruzzata di succo di lime. Crumble di fragola e rabarbero. Cuoci in forno succos fragola e rabarbero con una croccant crosta di crumble e servi caldo con una pallina di gelato. Banana split. Tagli ad una banana a metà nel senso della lunghezza e servitela con una pallina di gelato alla vaniglia. Al cioccolato e alla fragola. Salsa al cioccolato. Panna montata e noci tritate. Panna cotta con composta di frutti di bosco. Prepara una panna cotta cremosa e servitela con una composta di frutti di bosco fatta con fragole, lamponi e mirtilli freschi. Mousse al cioccolato. Sbattit il cioccolato fuso con la panna montata per ottenere una mousse al cioccolato leggera e deliziosa. Rose di mele. Arrotella la fette di mela nella pasta sfoglia e cuocere in forno fino a doracera. Spolvera con zucchero a velo. Macedonia di frutta tropicale. Mescola diversi tipi di frutta tropicale. Cum ananas. Mango. Papaya e kiwi. Per ottenere un dessert rinfrescante. Torta all'arancia e cioccolato. Prepara una umida torta all'arancia con glassa al cioccolato per un dessert delizioso e frittato. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.